Good afternoon, everyone. Please make your phone silent. Our session is going to start right now. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have gathered here today for a brainstorming session on climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life under the umbrella of G20Y20, jointly organized by the Ministry of Youth Affairs, Government of India, Research and Information System for Developing Countries, Ministry of External Affairs, Government of India, and SAIARD, South Asian Institute for Advanced Research and Development. We have distinguished guests with us. Mr. Bishwajit Roy Chaudhary, the Chairman, South Asian Institute for Advanced Research and Development. Mr. Tuhin Shubhro Mondol, Founder, Chairman, SACREC Organization. Dr. Bijay Ojha, the Councillor, Ward number 23, KOLKATA Municipal Corporation. And Mr. Syed Ali, Consultant, Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. For the inaugural session, I would like to request all the dignitaries to have a seat on the dais. May I request the students of IIGST to convoy the dignitaries. Now it's time for the felicitation. For that, may I request Mr. Bishwajit Roy Chaudhary, the Chairman of SAIARD, to felicitate Dr. Bijay Ojha, the Councillor, Ward number 23, Kolkata Municipal Corporation. May I request Mr. Syed Ali, the Consultant, Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, to please felicitate Mr. Tuhin Bhadro Mondol, the Founder, Chairman, SACREC Organization. May I request Dr. Bishwajit Roy Chaudhary, the Chairman, SAIARD, to felicitate Mr. Syed Ali, the Consultant, Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. Now I would request Mr. Bishwajit Roy Chaudhary, the Chairman of SAIARD, to give his welcome address. Well, thank you, Ornisha, and thanks to the authority of ICCR and also the Ministry of Youth Affairs and the Ministry of External Affairs, RIS, honorable distinguished delegates on the dais, Mr. Bijay Ojha, RIS, from Saeed Ali sir from RIS, and also Tuhin Shubhro Mondol, Chairman of SACREC, for joining with us, and along with all the distinguished panelists, those who have joined from the different enriched sections of the society and of Kolkata. And we are, on behalf of South Asian Institute for Advanced Research and Development, SAIARD, we are really happy to announce that we got the opportunity to organize this G20Y20 event in Kolkata on that delicate issue, that is the climate change and disaster risk reduction
also the sustainability concept. You know that the panelists, the eminent panelists are there to deliver their presentation, to deliver their thoughts on the topics of the related, which we are the focal theme of today's event. But I must say on behalf of SAIARD that SAIARD from the very beginning of our institution, we are mostly focused to discuss, to start the dialogue on such different issues related, which is basically relevant for our day-to-day lifestyle. And climate change, you know that it's a very pertinent issue. We are actually the Regional Capacity Building Center of National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti. Along with that, we are associated with the 4 other ministries through our collaboration, through our research works, along with the several universities and different national and international bodies to this kind of academic and research collaboration. And not only that, we are also a think tank, one kind of think tank. We are providing our support in case of our either it may be the geoinformatics sector or the artificial intelligence, machine learning sector, because we have another platform that is the IIGST. Maybe the students, those who have joined here, they know. And we are trying to connect the blending mode support in case of the application of this technology, how they can be a part of that solve in case of these real-time problems. Because you know that climate change, maybe it's a pertinent issue, but most of the cases, these climate change impacts our life our day-to-day life in frequent way. And through that activities, you know that on behalf of SAIARD, we have already organized several we have already taken several initiatives, that is the International Delta Summit, International River Congress, and that concept is now being accepted by the international countries. And they would like to associate with us, they would like to join with us. And I think this is our second event with RIS regarding this kind of G20 related initiative. And in future, we believe that we will provide something more. We will support not one kind of these kind of initiatives, not only to support our upcoming generations, but also the stakeholders. Because you know that stakeholders meet is very much important in case of any kind of issues. If you connect each other, if either we will not be able to connect each other, it will not be a bigger plan. And for any kind of the sustainable development related factors, that is the concept that is sustainable development, what I believe that it's not just a concept, it's a practice. Until or unless we practice it in cooperative mode, it will not be possible for us to reach our ultimate sustainable development goals. And in that, either it may be the case of river sector, either it may be the case of disaster sector, either it may be the case of climate change effect. So each and everything is related, and we are actually related for each and everything's effect. So I think today's generation, that is the main concept. I think that is the Y20, Youth 20, to connect the youth for our upcoming futures, for our whatever the problems we are going to face, whatever the problems we are faced right now, and how we can create some solutions and how we can get some solutions through these kind of dialogues. So that is the main objective for this kind of brainstorming session. The term brainstorming, please keep in mind that to identify some issues as well as to provide the solutions, relevant solutions. I know that no solution is sufficient for anything, but yes, somehow we can get some relief. And if you have any idea, if you have any concept in your mind that you would like to share with us, definitely through this platform you can share. And that is the opportunity. We are looking forward to hear from you, not only from our expert, but whenever the question answer session will start, I would also request to all of you to please be participate in this question answer session or the discussion interactive session. I will not say question answer session, but it will be a one kind of interactive session where you can also share your thoughts, where you can also share your experience, as that we can find some another problem, we can find some, we also be able to get to know how you are related with the recent climate change or disaster related issues, and what is your solution. We would also be happy to hear what is your solution regarding to solve this problem. So in that way, this brainstorming session we have organized, and we are thankful to the ministries, both the ministries, RIS along with that, and we believe that in future we will provide such kind of brainstorming sessions in future, because somewhere and something I feel that dialogue should start. Otherwise,
we will not go our sustainable development goal in an ultimate way. So with this, once again, I thanks to all beloved participants, those who have joined, distinguished guests, honorable panelists, and not but least, my team SAIARD for organizing such an event, and also the ICCR authority for giving us the opportunity by sharing their infrastructure for organizing this event. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. Thank you, sir, for your valuable speech. Now, may I request Mr. Syed Ali, the Consultant Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, to deliver his speech. Thank you. Thank you, members on the dais, distinguished guests present here. Thank you for coming here for such a crucial discussion that we are heading for in a time when the global temperatures are rising, where the coastal states are basically surviving for their survival. This is an opportunity for all of us to join this brainstorming session so that we can feed into the policy ecosystem the right kind of inputs that can come up with an outcome that could possibly help India and the world to bring down the temperatures and possibly save our existence. So I welcome you all for this brainstorming session and looking forward to a great discussion. Thank you. Thank you, sir. Now may I request Mr. Tuhin Shubhro Mondol, the founder, chairman, SACREC organization, to deliver his speech. Only the last tree has been cut down. Only the last river has been poisoned. Only the last fish has been caught. Then only people will understand that money cannot be eaten. টাকা খাওয়া যায় না, টাকা খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না, বাঁচতে গেলে পরিবেশটাকে ভালো রাখতে হয়। আমি ভীষণ খুশি যে আজকে সাইয়ার্ড মিনিস্ট্রির সঙ্গে যৌথভাবে এই G20 এবং Y20 এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আয়োজন করেছে। সেই জন্য ডিয়ার ব্রাদার বিশ্বজিৎকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। রয়েছেন বিজয় ওঝাজি, সায়েদ আলীজি এবং সামনে অপর্ণা ম্যাম, আমাদের সিনিয়র জয়ন্ত বাসু সহ আরও অনেকে। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী অধ্যায় থেকে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অনিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নিমজ্জিত হওয়া, হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন, ক্লাইমেট রিফিউজি ইত্যাদি প্রভৃতি বেড়ে চলেছে। গ্লোবাল টু লোকাল পার্সপেক্টিভে এই চেঞ্জেসগুলো কিন্তু আসছে। আমি যেখানে থাকি নদী বিধৌত এলাকা, আত্রেয়ী নদী একটা অভিন্ন নদী। খেয়াল করে দেখুন যে আমরা হয়তো বিভিন্ন দেশের মধ্যে কাঁটাতার বসাতে পেরেছি, কিন্তু কোনো নদীর বুকে কোনো সীমান্ত কোনো কাঁটাতার দিতে পারিনি। সেই আত্রেয়ী, যে আত্রেয়ীর উল্লেখ মহাভারতে আছে, দেবী পুরাণে আছে, রবি ঠাকুরের সহজপাঠ চিহ্নপত্রাবলিতে আছে, সেই আত্রেয়ীর জল ক্রমশ কমছে। তার মধ্যে অন্যতম একটা কারণ কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ। কারণ যত উষ্ণতা বাড়বে তত রেট অফ ইভাপোরেশন বাড়বে। যদি জল কমে যায় তাহলে জল পরিবেশে অভ্যস্ত যে প্রাণী এবং উদ্ভিদরা তারা কিন্তু ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসবে। একটা নদী যদি শুকিয়ে যায় তাহলে সেই নদীকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকে যে মানুষগুলো, তারা সেখান থেকে উৎখাত হয় এবং বৃহত্তর একটা সামাজিক সংকট তৈরি হয়। আমার মনে হয় এই সমস্ত জায়গায় বিশ্বজিৎ বলছিলেন যে ডায়ালগ শুরু হওয়া দরকার, একদম সঠিক। এবং এই ডায়ালগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইউথদের একটা বড় ভূমিকা আছে। কারণ আমরা যখন এই কথাগুলো আলোচনা করব তখন সাস্টেনেবিলিটির প্রসঙ্গ আসবে, যে আমরা কি করে ওয়ান ওয়ার্ল্ড এবং ওয়ান ফিউচার গড়ে তুলব। সেক্ষেত্রে ইউথদের ভূমিকা প্রবল। দিস ইজ 2023 and we are still scratching our heads as to whether, when, how to start the speed work. আমার মনে হয় যে এটাই রাইট প্ল্যাটফর্ম। চলুন এখান থেকেই আমরা আমাদের ডায়ালগ এগিয়ে নিয়ে যাই ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, আমাদের ভালো থাকার জন্য। নমস্কার।
Thank you, sir. May I have the honor to request Dr. Bijay Ojha, the Councillor, Ward number 23, Kolkata Municipal Corporation, to present his address. নমস্কার। আজকে এইখানে বিশ্বজিৎদা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, তুহিনদা, আলিজি আর এইখানে উপস্থিত। আজকে যে Y20 নিয়ে একটা গোষ্ঠী সংগোষ্ঠী চিন্তাধারা চিন্তা এর বিষয়ে কথাবার্তা হবে, কিন্তু আমি দেখুন একটা কাউন্সিলর, একটা মোটামুটি কথা বলি, যে কোনো জিনিস যেখান থেকে চালু হয় ওইখানকার কিন্তু আমি দেখা এবং ডাইরেক্ট রিলেটেড যাকে বলা হয় পাবলিকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় আজকে কলকাতার বাসীরা বলি যে গরম এইবারে যে পড়েছে, কিন্তু গরমটা তো আমাদের জন্যই পড়েছে, কেন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে আমরা এখনও বুঝছি না। দেখুন রাজস্থানে বৃষ্টি হচ্ছে, আর কলকাতায় যেখানে সকাল থেকে গরম পড়লে বিকালে বৃষ্টি হতো, কিন্তু অন্য জায়গায় এখন উত্তর ভারতে এরম হচ্ছে, আর আমাদের এখানে বৃষ্টির জন্য আমরা আকাশের উপরে দেখি। দেখুন আমি কাউন্সিলর, শুধু আমার একটা আছে, অটল বিশ্বাস পক্কা ইরাদা বাতে কম আর কাম ज़्यादा। কাজ করতে হবে। আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন থেকে প্রত্যেক বছরই বৃক্ষ লাগাও এটা হয়, কিন্তু আমি আমার ওয়ার্ডে একটা চিন্তা ভাবনা করেছি। আমার ওয়ার্ডটা কোথায় আছে আপনাকে একটু জিওগ্রাফিক্যাল বলে দিই। কলকাতার সবথেকে ব্যস্ততম এলাকা বড় বাজার, যেখানে 1 স্কোয়ার ফুট জায়গার দাম 1 লাখ টাকা, ওখানে কেউ বৃক্ষ লাগাবে না, ওখানে ও কিছু না কিছু মাল লাগিয়ে রোজগার করবে। ওই জায়গা আমি একটা সংকল্প নিয়েছি, গত বছর আমি নিজের ওয়ার্ডে নিজের হাত থেকে 500 চারা লাগিয়ে গাছ বড় করে তারপরে ওটা ঘরে ঘরে বিলি করেছি, যে আপনি আপনার জানলার কাছে লাগান, আপনার শোরুম আপনার ড্রয়িং রুমে লাগান। বড় বাজারে তো ড্রয়িং রুমও হয় না, কিন্তু আলমারির উপরে লাগান। আপনি আমার তারাসুন্দরী পার্কে আসবেন, দেখবেন আমি মানে নিজের ইচ্ছাতে এই বছর লক্ষ্য রেখেছি যে আমি এইবার 2500 গাছ চারা দিয়ে চালু করে দিয়েছি আমরা, আর ওইটা পুরো আমাদের वार्डे लगाबो। तो चिंता के साथ चिंतन भी करना होगा, और चिंतन करने के लिए आज आप लोग हैं। आज जो आप चिंतन करेंगे वो भविष्य के लिए होगा। जो भविष्य आज हमारा हो रहा है, आने वाली जनरेशन को हम कैसा भविष्य देंगे, इस पर चिंतन करने के लिए आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का बात चल रहा है। आज यहाँ पर G20 और Y20 इस बात को लेकर के इस कलकत्ता महानगर के अंदर आप सब यहाँ एकत्रित हुए, इस चिंतन को लेकर के हम अपने आने वाले भविष्य को, भविष्य के निधियों को क्या देना चाहते हैं। विकास जरूर हो, लेकिन विकास के साथ हम अपने स्वास्थ्य और अपने वातावरण को भी ठीक रखें, तभी विकसित व्यक्ति भी। आज अगर हम विकसित हो करके बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, और अगर उसका उपयोग हम स्वास्थ्य के चलते न करें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मेरी भी बुद्धि आई, बंगला में कहावत है ना, एक छोटी सी बात जो चलती भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ठेकाले बुद्धि ऐसे। मेरा भी स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके बाद से जब मैं काउंसिलर हूँ तो मैंने एक अपने मन में ही संकल्प किया। मेरे यहाँ पर वार्ड में एक तारासुंदरी पार्क है, मैं अब रोज़ सुबह 5 बजे उस पार्क के अंदर पहुँच जाता हूँ, और वहाँ राउंड लगाने के बाद जब पार्क में पहुँचा, अपने स्वास्थ्य की चिंता की, तो अपने स्वास्थ्य के साथ मुझे अपने वार्ड के लोगों की चिंता हुई,
और लोगों की जब चिंता हुई तब मैंने चारा लगाना चालू किया। जो पिछले साल चारा लगाया था आज वो पेड़ बन कर के हर जगह पर लहरा रहा है। ये आत्मसंतुष्टि के साथ साथ किंतु हम अपने भविष्य की भी संतुष्टि कर रहे हैं। इस संकल्प को जो आज आप लोग यहाँ पर चिंता करेंगे, चिंतित होंगे, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल तक हम लोगों को उतारना चाहिए। देखिए, व्यथा नहीं, व्यवस्था करनी चाहिए। हम व्यथा व्यथा बोलेंगे तो नहीं होगा। उसकी व्यवस्था के लिए आज जो चिंतन हो, निश्चित तौर पर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और इस अंतिम व्यक्ति के साथ विकास भी हो। विकास के साथ हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable speech. Now it's time for the brainstorming session on climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. I would request all the dignitaries present on the stage to please sit on the first row of the auditorium. Yes, we need 5 to 10 minutes time. Please bear with us. Thank you.
Hello. Now we are going to start the brainstorming session. Climate change, ladies and gentlemen, refers to the long-term changes in the Earth's climate, including rising temperature, changes in precipitation patterns, and severe weather events. And disaster risk reduction, on the other hand, is the process of reducing the likelihood and impact of disasters. Both climate change and disaster risk reduction are the two interconnected issues that require urgent attention from individuals, communities, governments, organizations at all levels, and are critical for achieving sustainability, which means meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. To make sustainability a way of life, there are several actions that we can take. So let's start the session. At first, I would request all the eminent panelists to you, and I would definitely introduce to you. The session will be chaired by Mr. Joyanto Basu. He is a specialized environment and climate correspondent and columnist associated with the Telegraph, ABP Private Limited, but also contributes in few other publications nationally and internationally. He is also regular in audio-visual media on related issues. Apart from covering climate change issues, he is almost a regular in international climate change meetings since 2019. He has led successfully a number of landmark environmental campaigns for the Telegraph. He is also a faculty in KOLKATA University and works with various key environmental issues. May I request Mr. Joyanto Basu, sir, please take your seat on the dais. I would request the students of IIGST to convoy Mr. Joyanto Basu. Now I would introduce to you Dr. Tuhin Ghosh, Professor, Jadavpur University, Kolkata. He is presently the director of the School of Oceanographic Studies, Jadavpur University. He has expertise in coastal geomorphology, disaster management, climate change impacts, adaptation strategies, and human migration. He was a lead author of IPCC Special Report on Ocean and Cryosphere, Chapter 4, Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts, and Communities. He has also been invited to act as a lead author on urban climate science in UCCRN ARC 3.0. He has several publications, books to his credit. May I request Dr. Aparna Bera to take her seat on the dais. Dr. Aparna Bera is the climate change practitioner of South Asian Institute for Advanced Research and Development and vice chairman of SAIARD. Now I would request Mr. Pranab Das to take his seat on the dais. Mr. Pranab Das is a competent, diligent, and result-oriented MBA BTech Mechanical Engineering, MBA in Production and Operation Management, Business Development Head of Swatch Environment Private Limited, over 20 years of experience of successful engagement in project management, as well as in business development in various technological sectors, as well as EPC,
companies in the field of water and wastewater infrastructure. Now may I request Dr. Kunal Mandal to take his seat on the dais. Mr. Kunal Mandal, yes sir, please take your seat on the dais. He is the CEO of Vivarta Green Tech Solutions Private Limited, which focuses on green hydrogen production, sustainable waste and wastewater management solutions. Mr. Kunal Mandal is a serial entrepreneur, green hydrogen expert, quiz master, podcaster, speaker, SDG advocate, and dedicated gallivanter who have traveled to more than 40 countries. Currently, he is focused on decarbonizing industry with the power of green hydrogen generated from biomass, spreading curiosity among school children through quizzes, games, and promoting peace through inter-nation cultural and knowledge exchanges. Now may I request Mr. Praveen Tudu to please take his seat on the dais. Mr. is currently working as a junior research fellow, Environmental Science Division, University of Calcutta, on a project entitled Spatio-Temporal Assessment of Air Quality and its Health Effect in Kolkata using Geoinformatics, a case study from Kolkata. He has also published several articles, amongst which are impact of COVID-19 lockdown on the elemental profile of PM10 present in the ambient aerosol of an educational institute in Kolkata, India, environmental quality management. And finally, I would request Dr. Rajiv Maiti. Sir, please take your seat on the dais. He is the professor and A.K. Singh Chair Faculty in the Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur. Recently, he became a fellow of the Royal Meteorological Society, United Kingdom. Some of his other professional recognitions include Humboldt Fellowship, Experienced Researchers, Germany, James Rennell MOES, Young Fellow, Emerging Leaders Fellowship, Australia, Boys Cast Fellowship, United States, IEI Young Engineers Award, DAAD Fellowship, Germany, International ICE Warm Fellowship, Australia, etc. His research areas include hydroclimatology, climate change impact on water resources, analysis of hydroclimate extremes, sea level rise, remote sensing applications in hydrology, ML applications in hydroclimatology. So these are the eminent panelists present here with us. May I request Mr. Bishwajit Roy Chaudhary, the chairman of SAIARD, to felicitate Mr. Jayanta Basu, the environment and climate correspondent and columnist. May I again request Mr. Bishwajit Roy Chaudhary to felicitate Dr. Tuhin Ghosh, Professor, Jadavpur University, Kolkata. May I request Mr. Shahid Ali, the Consultant, Research and Information System, New Delhi, to felicitate Dr. Aparna Bera, Climate Change Practitioner, SAIARD. May I again request him to felicitate Mr. Pranab Dash, the Chief Business
Development Head, Swachh Environment Private Limited. May I request Mr. Shahid Ali, sir, to felicitate Dr. Kunal Mandal, CEO, Vivarta Green Tech Solutions Private Limited. May I again request, sir, to felicitate Mr. Praveen Tudu, the Fellow, Environmental Science Division, University of Calcutta. May I request, sir, to felicitate Dr. Rajiv Maiti, the Professor, IIT Kharagpur. Now we will be moving on to the Y20 brainstorming session. I would request Mr. Jayanto Basu to chair the session. Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, organizers, for having me in the program. And the audience in front of us, many young faces I can see, and it's quite logical. We are talking about Y20 and why the youth has to be the X factor. Why should be the X factor in the global climate collaboration or any communication? So that's great to have a lot of young faces in front of me. Now, this particular session, this is being organized by SAIARD along with others. The climate change and disaster risk reduction, we are all going to talk about it, the coming, I think, about 1.5 hours kind of. And trying to find out two things. I think though there is no kind of regional point being made that for which region or whatever, but as because we are talking in West Bengal, I think predominantly, primarily, we'll be talking about the West Bengal scenario of climate change and disaster risk reduction. I'm coming to the topics because it's such a coincidence. In the last 1 week or so, Professor Ghosh and I was part of one of them, and then in World Bank in Delhi, also in Sundarban a few days back, we have been discussing these issues. So it's a great continuation, and I believe that some meaningful discourse will happen. I was just talking with Professor Ghosh when we were sitting and having a chat, that how we are going to use this time and ensure that you will not be bored. Now we decided, and the kind permission of the entire panel, the way I have thought about it, after my initial introduction, everybody speak for about 5-6 minutes about the major problems that they are looking at, the disaster risk reduction and climate change. And once that is done, then we'll go to this next round. What is the solution? So, because problems are not necessarily standalone. Problems are linked, and so are the solutions. So if we kind of discuss and discourse and dissect the problems on the outset, and then we can go to the solution part, there will be some overlapping, definitely. But broadly, if we can find it out, then I think after 1.5 hour discourse, we have some meaningful kind of position. Vijay Sav is here, just talking about the local thing. Let me tell you, sir, that I'm not going to divulge right now, but very shortly, Kolkata's climate action plan will be launched, very, very shortly. And I can't divulge more than that here, but I think it was long due. Sometimes in last October, Kolkata's mayor has launched the anti-fossil fuel thing. So that was part, some of us were part of that. And now Kolkata's climate action plan has been talked about. I think that is going to happen shortly. Anyway, now just to make an introduction, when I was sitting there and looking at the big backdrop and with the word youth, my mind travels back to Sundarbans. I think we can't avoid it. Whenever we talk about disaster and climate change in West Bengal, Sundarban will come back and back again. And I was mentoring
basically a dialogue. Bishwajit was saying that dialogue should start. I think very important. Now this dialogue, I was mentoring a very interesting program in 15 most climatically vulnerable, disaster-prone areas of Sundarbans. It was in Shagar block, it was in Pathar Pratima block, it was in Moshoni village and island, it was in Ghodamara. So the most impacted areas. Some of us, Professor Ghosh more, we less, often travel there. Now, my job was to talk with the students and panchayats and local clubs. Because I understand if they can't be taken together, if the so-called adult youth can't be taken together, we can't go beyond a point. And we were talking. So I was just talking. Initially, there was just like a normal classroom lecture, some PowerPoint presentation. Then I find that they feel disconnected. They are hearing everything with a blank face. And then I said that let's stop this and let's start. Then I just go and sit with them and start talking. What the last time the disaster happened in your area and what did you do? How many of you had gone to the flood shelter or some other places? Almost 95% hand went up. And as you started talking, the young boys and girls, they came into tears. A girl was saying how her grandmother, about 80 years old, had to get into a tree to save herself. So amazing stories. Days after days, they were in the flood shelter. So these people are hardly 100 kilometers away from here. And virtually have done nothing to be affected like that. They have contributed nothing to the carbon cauldron of this world. But they are the most affected people. And we are the people who are part of the problem, not the solution. Because we are creating the problem. So solution has to be found by us. So these young girls and boys in Sundarban, you will find in other parts of the state are similarly being affected. And I personally believe climate change is one issue where there should not be any politics. I think every political party should come together to counter this trend. I had the opportunity, I was hearing my introduction there, it's, what should I say, that my introduction, it's my fault. Somewhere down the line, this introduction is in net. So whenever I go to any program, I just get on hearing the same thing. But let me tell you, that's a 5 years old introduction. So the world has grown, we all have grown, we all gone ahead with that. Now, the point is, I have been part of the global climate discourse from 2009, from Copenhagen summit to last Sharm el-Sheikh summit. I was part of each and every summit. And I saw in front of my eyes how the whole discourse has changed, how the whole issue has been gone to the different level, how the new agendas have come up. Now, the youth has become a major game changer in the last few years. Since Greta Thunberg came into the scene, and I was part of those two historic movements, historic walk should I say, one in Madrid and one in Glasgow, where millions walked through. Even the Madrid people were saying that we have seen several long kind of processions when Real Madrid used to win tournaments, but never seen that. And in that kind of that discourse, I found 90 years old lady from Norway with a hoarding, I am almost 90, I am coming all the way from Norway in bicycle just to add with Greta Thunberg. I have no intention to go to the climate conference. I am here just to support Greta Thunberg. Amazing. I found people coming from distant areas with 8-9 months child in the lap. So that's the kind of feeling, because the world is going away from us, and we have no planet B. We have to live in this world. We have to find a solution right out here. We can't say that, okay, let us go. We can't say that. So that's the kind of situation, and youth has turned it around. Greta Thunberg, there are various issues, but unfortunately, that Greta Thunberg, the way she had catapulted that movement, the Friday for Future movement in Europe and other places, not having happened in India right now. So it has to be happening. Definitely it's coming up. I just will start with few pointers for the panel to kind of discourse on. First is, recently, you all know, or most know, that G7 event has happened with our Honorable Prime Minister was there.
And now that G7 event has accepted that poor are the most affected for climate change. Now, this is not truer than anywhere else in this world in the country like India, in state like West Bengal, in a city like Kolkata, where 35% people live in slums. So what we are thinking about that? When we are talking about climate change, our discourse is middle class oriented. Our discourse is predominantly upper class oriented. What we are thinking about that? So DRR, disaster risk reduction, is a multi-layered thing, and ecosystem-based approach has to be taken. So that's one pointer for my very honorable and fellow panelists, that how we can take forward that, the DRR as a multi-layered and ecosystem-based approach. Now, coming back to Sundarban again, I'm quoting from a World Bank report which says that in Sundarban, it's 2-3 years back report, 24, Dr. Ghosh can update on that, 24% area are critically affected, 36% moderately affected, and 40% less affected. So that opens up another question. Entire Sundarban is not that vulnerable. Within Sundarban, I think 1,000 plus villages, about 25% is extremely vulnerable. So how should I prioritize our action or disaster risk reduction in Sundarban? That is another point. Third is that mangrove. Yes, mangrove has to play a very important role. Now, Government of West Bengal has decided about planting crores of mangrove. Now, that is a major project. Now, Government of India has come up with this project called Mishti. It sounds misty. It's a mangrove installation. It also can happen in Sundarban. But the point is, mangrove is very important. But those of us who work on Sundarban know that even in islands where anthropogenic impact is not there, that is also being eroding. So erosion is, so mangrove alone cannot solve it. Mangrove has to play a very important role, but there has to be an engineering solution as well. Now, Ayla embankment, which came after the Ayla happened, is found to be a very good option because Ayla has not been bridged. Ayla bank has not been bridged. It's been toppled over some time, but not being bridged. So how we can think about, Professor Ghosh, taking the ecologically based solution along with that kind of engineering-based solution. What is the marriage of ecology and engineering here? I think we have engineer out here, we have ecologists here. That's a great platform to talk about it. And then third is apart from mangrove, another major issue is lack of enough fresh water. That the water is being turning saline. So fresh water from upstream is not coming. So how to go about it? If the fresh water is not coming, enough silt is not coming, I think the delta building is being affected. So Sundarban is being eroding by itself because of lack of siltation. What to do about it? How we can go about it? That is another point. Next is, we often talk about the big departments, central government, state government, but to me the most important is the panchayats, who are right there fighting with the climate change in whatever way with minimum capacity. How we can upgrade the panchayats, their capacity to counter that, if we can address this issue. Then another very important point, which I would like to raise out here, how we can link the Sendai framework with Sundarban. Sendai framework, those of you don't know about it, Sendai framework is an international framework from till 2030, which is supposed to significantly reduce disaster risk in various areas. And they have 4 components: understanding disaster risk, then strengthening DRR governance, investment in disaster risk reduction, and enhancing disaster preparedness. How we can utilize that in context to Sundarban in particular and West Bengal in general? That's my question. And in fact, day before yesterday, the meeting I was part of in World Bank, Honorable Environment Minister of India was there, Bhupendra Yadavji. And Bhupendra Yadavji is saying that how the mangrove can be utilized more. Now, we often say that mangroves are very important. They are giving up ecological services. So it is a crime to cut it out. Yes, I do agree with that. But the person who is not getting 2 square meals sitting in Sundarban, and if we cut a mangrove and get some money from it, how we can stop that? It's illegal. But life is bigger than legality. So how to do it? So he will not only cut,
when he will be knowing that not cutting the mangrove will give him more dividends than by cutting it. So can we transfer part of these ecological services being given by the mangroves to the people at large? I myself have seen in areas like Cambodia, in Vietnam, how mangrove-based industries have come up. Can we think about smaller mangrove-based industries? Can we think about the kind of money being shifted to a certain group? Now this new Biodiversity Act is coming up. This new Biodiversity Act has a lot of option for access sharing and this kind of thing. So can we think about that? That is very important. So I think let us stop right now. I think a lot of points being made. I just would like to start with the kind of sequence that we have, starting from Professor Ghosh and then to Dr. Bera, then Mr. Gupta and Dr. Mondal, Mr. Tudu, Dr. Maiti, basically not necessarily being kind of limited to the points I made, but broadly, what's your thought about the main problems of disaster risk management and how we go about it? Let's start with Dr. Ghosh. May I request all to be limited within about 7-8 minutes, and then we can go to the second round. Over to Dr. Ghosh. Thank you very much. I think that was a very nice introduction, and the students especially, I can see a lot of students here, and they are eager to hear from us, but most of the things, the talking points already mentioned by Mr. Basu, Jayanta Basu. So we have really limited scope to talk about all these things. But one thing I should mention that as I'm working in Sundarban especially, besides other deltas and other areas, most of the time I am very much intended towards Sundarban. So please pardon me for that issue. One thing is that whenever we talk about climate change, there are a lot of definitions. UNFCCC, they have some kind of definition. IPCC, they have some kind of definition. But whatever the definition is there and the variation is there within the definitions, the fate is similar, and we are experiencing that. And I can recall my fight with white-dominated report preparation during my IPCC involvement. And I told them that I can see all these things, what you are discussing through your models. So why don't you incorporate all these ground level issue, and why don't you consider the importance of those? And there was a big fight, maybe 30–40% success I could get, not much really, because there is a real kind of discussion, debate is going on that all the global reports are basically white dominated, if I am right. So that is also going on. And these definitions are here and there. There are a lot of conflicts between the definitions, a lot of conflicts between the approach. So climate change, if we call climate change, maybe not your generation. Our generation started in our mother language, Bangla. 6 means choy. That is choy ritu, mean season. 6 seasons. We started with that in our childhood. Can you recognize 6 seasons in a year now? You cannot really. I cannot. So that was wrong. Probably not. That was there that time. So very simplistic way, if we think about all these things, not really putting ourselves within the jargons of climate change and all these new issues and all these G7, G20, and all COP and all these things. Just think simpler way, what are the things happening? And if we think about the temperature. So there is a place you know very well, Ranchi. 25–30 years ago, nobody thought about even the ceiling fan in Ranchi. Now you go visit, air condition is there. Okay, so temperature is changing. KOLKATA is the highest rate of change, increasing temperature now, according to IPCC. So it's there. So we are facing, we are experiencing.
So from our experience, not from IPCC, not from other forums, we can experience that climate is changing. And besides the sea level rise and all other things, we can also experience the change in the rainfall pattern that is happening. If you talk, like Mr. Basu was mentioning, if you talk any person there in Sundarban or any other area, they will talk about the rainfall pattern, change in the rainfall pattern and all these things. And they will say you that there is heavy rainfall within a shorter time. We are not equipped with that, like that. This is happening, okay. And climate change practitioners and DRR, disaster risk reduction, I think the approach is different, maybe. But we are actually trying to solve the common issue. Climate change is influencing the DRR issue, and now, today, in the globe, if you see, 67,000 people die every year due to natural hazards. And people are blaming that all these frequency of natural hazards or severity of the natural hazards are due to climate change. And if you go back, why climate change? We have done that. So we have to blame, not to blame the climate change, we need to blame us. Okay. And whatever we have done, that is the result of all these things. So we need to work hard to change the result. We need to improve ourselves. That should be the approach. And there are something, say, again I'm going back to Sundarban, there is some kind of elevated housing in the Sundarban. And if you go to Goshaba, you will find the Hamilton bungalow. Before 100 years back, he thought about the elevated housing. So we are now thinking, okay, that's fine, no problem. And whenever there is some kind of elevated housing, the climate practitioners, they say that this is a kind of adaptation. This is a very good adaptation. But the DRR practitioners, they will say that this is resilience building. So the approach is different, but the result is same. So we are fighting each other. Some are DRR practitioners strongly, some are climate practitioners strongly, okay. But we need to combine climate change and disaster risk reduction things. And that's why there was some kind of concept came up, climate smart disaster risk management, CSDRM. That is also coming up. And that is happening. Now we are concerned, and that's why this forum, climate change and disaster risk reduction combined within this dialogue. And that is a very good effort, I think. And that is timely effort. Another thing is that Mr. Basu was mentioning, say for Sundarban, we can just for example, there are a lot of things that mangroves, embankment, water, rivers, but whenever we are thinking about some region, say Sundarban, we often forget the river. And Ganga, the river Ganges, and finally Hooghly, that actually created the delta, but we are talking about the delta, we are not talking about the river. River has lost its flow, sediment carrying capacity, and that's why that sediment discharge is not coming to the Bay of Bengal, and that's why the delta is starving from sedimentation. That is a true thing, real thing. But we are always blaming climate change and sea level rise for the destruction of the delta. So we need to blame us. We have killed the rivers rampantly after independence. We did not criticize us. That is not fair enough. We are talking about embankment. And whenever we are talking about embankment breaching, we are going back, retreat and retreat and retreat. But you have gone to Digha. We could build a seawall on the sea, on the face of the sea. Okay, we could build that. We have that kind of technology. But we cannot build some embankment towards the river. We are always going back. Why? We have enough technology, but we are not going to use that. So there is a problem of mindset and problem that we want to stick with the traditional practices, routine practices. We do not innovate, we do not think outside the box. That's another problem. So this might be another issue
what Dr. Basu already mentioned, the issue is there, the problem of mindset, and stick into the traditional practices. We need to come out of that. Innovation is needed, much needed. So intervention, interference, and innovation, these are needed. These are must. Talking about the mangroves, the Sundarban is full of mangroves and they were not planted. They have naturally grown. Now we are talking about mangroves, 20 crores, 30 crores, all these things. There is government scheme, Mishti scheme is there through the MG Narega and all these schemes, they are tied up. But why the people from Kolkata is rushing towards Sundarban to plant mangrove? We never thought about that. Earlier time they didn't go. The Sundarban people used to plant. Now they are going because there are a lot of fund. Sundarban people are capable enough to plant mangroves. But people from Kolkata, different organizations, they are rushing towards Sundarban to plant mangroves. Why? We need to think about that. I'm not going to criticize anything, but we need to think about that. And for the students especially, I should say that whenever we are talking about something, you try to verify that. Don't believe us. Because we, so-called scientists, social scientists, activists, we try to do something, but those are not always right. You should criticize us. Otherwise, we cannot go forward. And from the issue, we don't want to try to panic people. Because there is some panic that the entire Bangladesh Sundarban will be disappeared within 30 years. We have published something before around 2017 or 18 from our analysis, SLAM and other inundation model. We have done that with field trips, ground verification, and we found that 13 to 70% change may happen, not more than that. So need not to panic. And we have to come up with some solutions. We should not say that these are the issues happening. Must come up with some solutions. And especially for me, I can tell you, all my dear students, that from the research mode, I am trying to shift towards action research mode. So I don't believe that without solution, any research can come up. Thank you very much. I think, thank you, Professor Ghosh, for a very important initial pointers. And I think it's very important, the last point you made, that academicians or the researchers, somewhere down the line has to turn, especially in climate change. I think we need to think out of the box. We need to think immediately and act immediately. রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন যে নতুন সময় নতুন কাজ চায়। সুতরাং একইভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জকে কাউন্টার করতে গেলে you might have seen the recent report of WMO, World Meteorological Organization, which is saying that 1.5 degree will be breached anytime. It may be tomorrow, within 5 years, latest by this decade end, 2029, any year 1.5 degree centigrade rise will be breached. Already we have breached 1.2. Tatei ki obostha, the scenario is very clear to all of us. So if it is 1.5, it will be complete mayhem. In fact, the IPCC latest report, which is called AR6 report, Assessment Report 6, it has 3 parts: Working Group 1, Working Group 2, and Working Group 3. In Working Group 1, there's an interactive map. We have decoded that map and found that areas, not only in Sundarban, enter South Bengal, and when we are saying Sundarban, you might have been thinking, why these people are only talking about Sundarban? Simply because Sundarban is the most important cog in the wheel. If Sundarban goes, entire South Bengal will be lost, almost in a major way. So in that report, it is saying that this temperature in Kolkata, in the South Bengal cities, will be around 49-50 degrees centigrade, Ajger Rajasthan, Kalker Kolkata. And the temperature rise in Darjeeling will be more than the temperature rise. I'm saying rise, not the absolute temperature. Don't get me wrong. The temperature rise in Darjeeling will be higher than the temperature rise in Delhi. So that sort of prediction coming from the Working Group 1 report. So very important to go from, Professor Ghosh, from research mode to action research mode.
It's happening all over the world, and it's great to see that you have been traversing the same line. Let me go to Dr. Aparna Bera, climate change practitioner, South Asian Institute for Advanced Research and Development. Madam, for your comments. Thank you, sir. There is tremendous interesting and brainstorming. Actually, in real sense, brainstorming sessions is going on. And sitting beside the pioneering economic legend, I would say. From my work experience, I only add up something, continuing with sir's so much insightful views. So from my work experience on climate-induced migration in Sagar Island, I have gathered that the aggravated vulnerability in this kind of some coastal deltaic islands of Sundarban is of some other levels, because we have everything on board. We have subsidence, we have induced sea level rise, we have in consecutive almost 4 severe cyclones in past 3 years, and we have also the percent change in land area, almost about minus 11.33 in from 2009 to 19 as per my research. And so it is there are widespread depletion of land, livelihood and natural resource, and there is no doubt in it. So I think there's a lot of adherent challenges and gaps that must be resolved by more administrative efforts, institutional strengthening, and ecosystem-based financing models to integrate and mainstream. We have to mainstream the livelihood development, both in terms of policymaking, implication, and changing the ground realities itself through more and more active community participation. And community participation is a very common term we used. We almost finished at using this term, but we are in a verge of merging these two different terms, climate risk reduction and DRR. So far, these two topics was discussed in silos so far, but from now on, we are just making it all together to co-benefit from the climate mitigation, adaptation, and build the resilience itself, because we are running out of time. The time we are taking to accumulate the effort to build the resilience and the adverse climate intensifications is going on rapidly faster than that. So I would talk about there are more scopes of climate governance and financing the resilience. When we, as a country, we are progressing towards sustaining green energy and climate and carbon, I would say carbon indifferent. So this kind of economy, and there was the India presidented the G20, and there was the main theme was sustainable and resilience economy. So coming all together, these chapters, these major factors, we could more and more focus on financing the resilience, because at this cross section, we do not actually finding the value, the benefit of financing the resilience, because in developing countries like ours, a single disaster can cost up to 3 to 6% of GDP,
And so if we now finance, and there are always a cost-benefit approach like the corporate sectors, we also all the time expecting from public participation, from public sectors and government to come up front. But there are intense scopes of private NGOs and even individual efforts, so to actually achieve the integrated and ecosystem resolution, ecosystem provisioning solutions. Thank you. Thank you. Important points being made. We'll carry on the discussion. Let me go over to Mr. Naveen Gupta, co-founder, Adosia Water and Hydrotech Limited. The floor is yours, Mr. Gupta. Mr. Naveen Gupta is here? No, not here. Oh, then Dr. Kunal Mandal? Yeah. Sure. Dr. Kunal Mandal, CEO, Vivarta Green Tech Solution Private Limited. Thank you, Joyantala. Language, Bangla, English, mix, na English? Okay, all right. All right. First of all, it's an honor to sit in the dais with so many different people from different background, academics, researchers, social workers, journalists, as well as engineers and others among us. Also, it's an honor for me to share the stage with a professor from my university. I'm glad that that opportunity has come up in my life. In terms of the problems that we were discussing, few things, let's begin with a few things that are happening around us, right? A lot of people all the time ask me that, how does really climate change affect my life, or anyone's life for that matter? Because the practices that we adopt in daily life, that's going to, once compounded over many years, that's how it's going to help us mitigate the climate change. So a few things, let's look recent events, right? So for example, volcanic eruptions that are happening. For example, Mount Etna has Europe's one of the most active volcanoes, has erupted again in northern Italy. How does that affect? We're talking about disaster risk. This is what disaster risk look like. An entire region in northern Italy, people have to be moved from there to somewhere else. Their livelihood is disrupted, their living conditions is disrupted, and it adds up to the cost for the city to rebuild that infrastructure. One story. Second, let's look at economic conditions, how it gets affected by climate change. We all know, unfortunately, there's a war going on in the world, that is Russia and Ukraine. Now, last year, when this war was at its peak, the focus for Ukraine was on war and not on agriculture. Because of that, there was a shortage of wheat. Now, India luckily anticipated that. And we wanted to get some foreign exchange by providing that wheat, surplus wheat that we can have. Unfortunately, we saw some series of heat waves that kind of created such a scenario for a country like us, which is generally with surplus. We had to put a ban on export of that wheat. So forget the export and the forex that the country could earn. Our internal prices were rising. All of us know at atat dam bedhe geche, right? It's a regular affair. That's how our household every day gets affected. Now let's look at some problems that are closer to home. Sundarban has already been talked about. Incidentally, my ancestral hometown is Sundarban. I belong to a village. Majority of my family still stay there, including my grandfather and grandmother and few of my uncles. Now, apart from Sundarban, let's look at the very city that we all love and we live in, Calcutta. It produces a huge amount of waste, right? If I'm not wrong, about 5,000 tons of waste are produced in Calcutta almost on a daily basis. Now,
there is an organic component of that waste, organic fraction, what we typically call in language, but you can think of it as waste jeta shobji mandi theke ashe, othoba kitchen waste that has been collected and things like that. Now that perennially, sadharon bhabe, has been handled in a standard centralized manner, that you pick up the waste, shop collect hoy, and it goes to the landfill. The landfill is located in one particular corner of the city. In some cases, there could be more landfills, so there are more corners where you basically go and dump it and then forget about it. Ki hocche, keno hocche, jani na, amar bari theke waste niye chole jacche, amar ar matha byatha nei. Now, that waste, over time, does two things. It generates what we typically call carbon emission or GHG emission or methane, right? That gets added to the environment, that is heating up the planet. Second thing that it does, over time it creates leachate leakage. So what happens is it goes down, there is over time when it starts decomposing, there are materials that goes down and contaminates the groundwater that is there. Sadharan bhabe, Dakshineshwar jawar pothe, you will see there is it's sometimes cordoned off. They put hoardings and some kind of barriers so that, but the smell is still, unavoidable. ওখানে যাওয়ার সময় যেটা দেখবে যে ওখানকার গ্রাউন্ড ওয়াটার ধীরে 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 কন্টামিনেট হতে শুরু করছে। দ্যাট মিনস আশেপাশের যারা লোক ধীরে ধীরে ওই পানীয় জল পাচ্ছে, which typically was fresh water, is now not going to be fresh anymore. So these are some serious problems that happens in the surrounding that we live in, and all of our lives get affected because of events that are happening not only here but also in other parts of the world. Apart from these three, the last one that I'm going to talk about is basically use of fossil fuel or energy that we currently burn. আমরা সবাই জানি এসি আমরা বাড়িতে ইউজ করি, we have cars that run on petrol and diesel. Now all of these comes from fossil fuel. Now that's just the daily consumption of things around us. But there are other things that we consume that we don't understand directly. For example, industrial products that come. So steel, oil that are produced, in that this plays an important role, because molecules is what runs the world, not electrons. What I mean by that is electricity is not what's taking it forward. That electricity produces a particular compound, and that molecule reacts with that steel making process where they eliminate the oxygen and then you get the steel which you use, right? So in that scenario, question now for us is how do we start eliminating that molecule and bring more greener molecule into the ecosystem so that our consumption pattern changes to a greener source. So these are some pointers at the moment for all of you to think about, that how different events in different parts of the world, in your city, in your household, affects your life, and then think about that climate change that you did not care about. Thank you. Thank you. I think very important point. We need to look at our backyard, what we are doing, and maybe front yard as well, because we are throwing there right away. So, but I also think that these are not basically standalone human behavior. I think we need a system around us to ensure that we don't do that. When you feel that, see that everybody is doing it, you feel like you also do that. So government, I think there where the government comes into the picture. Government has to create a system which will facilitate that I don't throw in my front yard or backyard. What is that mechanism? And I think, I very strongly think that unless market is being linked to this whole process, as I said, like giving back to the people of Sundarban. Similarly, in this kind of waste management as well. Why can't we? Why can't we have so many clubs, we are supporting the clubs, why can't we create a ward-based system of self-help group who will collect the plastics and all those kind of
waste, these are the hard waste, so to say, and then get it kind of resale to the plastic, whoever been working with the plastic. So this can be created. Maybe somewhere down the line this needs to be thought. A good thing has happened in Kolkata. Construction and demolition waste recycling has and center has been created. I think one of the first in the country. But I think we need to do a lot more. A city which is creating, I think, how much? 5,000 tons almost? 5,000 tons waste every day. 5,000 tons waste every day we are creating. And we have no space to keep it. The new act mandates that you can't keep it in the Ramsar site in Dhapa. And we have to find out, such out for places. So I think waste is a very big issue and needs to be considered. Especially, we haven't talked about methane. I think methane is a major role to play, so waste is a major role to play. So very important. Thank you for flagging off that issue of waste into the context. Now, let me go to Mr. Praveen Tudu. Praveen Tudu is a fellow of Environmental Science Department, University of Calcutta. Oh, under Punarbashu? Yes, sir. Oh, got it. Yes, floor is yours. Hello. It's my pleasure that I'm in such a reputative panel interview. So basically, you can say that I am the only person who can represent the youth in this panel. So You all feel very young. thank you, sir. The youth comes in your mind. Yes, yes. So as before, Dr. Ghosh has said that once Ranchi was like very, you can say that it was a hill station, and I can say you that I have spent 20 years there in Ranchi, and I know that what it is and how that have changed. And basically, as I was introduced that I'm working on air pollution, but I can say that even sir said that there are some places in Kolkata or nearby the Kolkata where we dump all the garbages. Sir, I'm working on that part also because my team is also working on that part. And as you can say that even the East Kolkata wetland is there. It is a Ramsar site, so my boss, as you know, Dr. Punar Basu sir, is also working to like restore some part of it to preserve that part also. So, and my senior, who was like leading researcher in mangrove migration. So basically the thing is that what they have saying that in Sundarban areas, there are some particular species of mangroves there that are like migrating towards the upper regions of the Gangetic Plain. So, yes, sir, there are so many problems due to climate change, and I hope that using our research abilities, we can at least restore some part of it. And apart from in my sector, like air pollution, so yeah, there are so many things that can be done. My work as a fellow is to find out the hotspots in Kolkata areas where we have to install the purifiers. Basically, that is a small instrument that like suck out the air, the polluted air, and at least to some extent it will reduce the pollution points. So basically, I have been given that job to find out the hotspots in different localities that where we can at least install that thing. So, sir, I'm working on ground level, so basically I'll do something about it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very important point. In fact, this purifier thing has, you know, more than me, then has a lot of debates and a lot of issues are there. We can discuss this afterwards, but this issue of using purifiers, how much it goes on to impact the overall air quality, that is something to be debated upon, not only here, but in globally as well. But I'm thankful to you for raising a particular question about air pollution, Professor Ghosh, because the relationship of air pollution and climate change has been a new one. I think few years back, 4 or 5 years even back, it was thought that higher air pollution means higher particulate level and less sunlight can come through. So air pollution gives you a cooler effect. So basically, it means that a city or an area which is highly polluted is less impacted by the climate change in that way.
But 5-6 years back, I can still remember it was, I think in Durban, no, more than that, Durban Climate Conference, first time, I think Yale University did a program that is very interesting, which showed that within the particulates, there are particulates which takes carbon. So the carbon particulate, their carbon means the heat. So they contribute to the heat. So there are particulates which are not contributing, and there are particulates which are contributing. So there must be some students from environmental science and likewise in this room. This is a completely new area of work, the work of air pollution and climate change. In fact, I think Professor Ghosh and Dr. Maiti, Professor Maiti all will agree that the time is up when we consider climate change standalone. It was a climate change is part of the game. It's not the game in itself. I agree with him that there are other issues which need to be considered. So thankfully you have raised this issue of air pollution. I think it should be debated and it should be taken forward. Now let me go forward to Professor Maiti from IIT Kharagpur, working in this sector, and really keen to hear him. Thank you. Over to you. Thank you. Subho Oporanno. First of all, I like to thank the chairperson, Mr. Biswajit Rai Chaudhary, for inviting me. And today, I'm very happy. I'm very happy, not for that they invited me and I got a chance to talk here. That I'm really thankful to them, no doubt in that. But my happiness is coming from a different angle. That is what I want to clarify through this 5-6 minutes talk. I was just listening very carefully from all of them. Sir is also here. I heard his name, though I have not met you earlier personally, but I know him very well. So when I was listening to all of them, and you know that I am also a professor from IIT Kharagpur, when I go to a class, I start talking. And the topic that we are talking today is that climate change and disaster risk reduction. We can take a class for throughout the semester. And whatever my previous speakers has told, I can also spend another 10 minutes time, and almost the message that we will communicate to is almost the same. Let me start with a small story from a different perspective that I heard long back, early 2000. The story is like this. I was attending one lecture long back when, you know, the climate change was a debate, even that time, means whether it is really changing or not. So the talk was started like this. There was a big screen on the background, speaker is talking, and in the image, there was a river flowing. On the river, there is a boat, and on the boat, there is one person sitting. And we can see, we can guess from the image that in front of the image, after some distance, there is one waterfall. So it can happen like this, that boat will come, it will face that waterfall, it will fall down. And that professor was explaining, this is what is our situation now, this is what is the climate change. So we are very surprised. The three things he told. The first thing is that the problem is that we don't know how far we are from that waterfall. So how long will it take to reach to the real disaster? The second thing that we don't know is that how deep is that waterfall. So how much disaster is really going to happen, that also we don't know. And there was a third point which was most critical. He mentioned that we don't know who is there sitting in that boat. So that last point was very, very goosebumping for me, that what is that? Means every one of us there on that boat, if you are explaining this one to be the climate change. And he explained no. There are some people is going to face the disaster most. And my dear friends, my dear young friends, unfortunately, the most affected people are not the creator of the problem. So from that point onwards, we have to think from a social point of view. Even if I can put this AC of this room a little bit more cooler, and I can feel that it is much better than what I feel outside,
But believe me or not, that is not going to solve the issue. I'll just take you to little bit towards the academic side also and come to this probable solution. As Mr. Vasu has very rightly told, we always talk about the problem but not think about the solution out of it. Basically, there are, because that will lead me to that why I'm happy little bit today I'll explain. There are three major things are there through which we realize that something is changing. That these three major things are some of the things we already know and some of the things we know but we sometimes overlook it still because those are not created the problem so far that much. First one is the global warming. Global warming we all know, and you know that we are talking about the 1.5 degree centigrade rise, and we, believe me or not, the remote people has no idea what is the problem in 1.5 degree. In the morning 8 a.m. I am facing a temperature of 24 degree, in the dopohar it goes up to 42. So what is the problem in if it goes even 1.5 degree extra? But the happy point is that as of now, even if the big leaders in the world, they are criticizing in a way when there is a cold storm, they are saying, where is your global warming? That kind of, in a sarcastic way, they criticize the thing. But by and large, our society knows what is the big problem in it. Second manifestation of the climate change is the extreme events. And these extreme events, the first thing that comes to our mind is the cyclones and those things, and number of cyclones are increased and all, but there are many other extreme events are there, like floods, droughts, and most important now in this current time that we have to think, and it is going to be a very big issue in the near future in another 1 or 2 years, is called the compound extreme. The compound extreme means the extremes occurs not only in a single event. There are two or more than two events are occurring together or in a succession of one and another. Say for example, a heavy rainfall, immediately after that there is heat waves. So over the time scale, both the things when it occurs in simultaneously or in succession, they cause even more disaster as compared to their individual occurrence. So the extremes when we are talking about, this is the second thing, that is we are talking about the manifestation of climate change. And third thing is sea level rise. They have talked many things about the Sundarban and the sea level rise. When we talk about, even few years back, people are saying, what is the problem? If I ask my very young friends, the sea level rise, if you search all the literature, they will say, okay, fine, in this much, the sea level will rise 200 mm, 300 mm per year, 3.6 mm per year. Then we'll think, what is the problem? Every tidal effect that comes few meters, it goes up and goes down. So if it is added by 200 millimeter more, what is the issue in that? The problem is that, suppose that Ayla came in 2009. If the same storm comes in 2023, my dear friends, the extent of the inundation, the devastation, that will be even more. It's just like called the brooming effect, you know. In this floor itself, if we see that there may not be see that much of dirt or this thing, you start brooming it, take it to the corner of the room, you will see that how much dirt it was there. That is called the brooming effect. So the thing is that if there is a small rise of the sea level also, and the cyclone comes, the storm surge and that inundation, that will be huge into the amount. And they was telling that we need to construct some seawall, protection work in the coastal part. Our problem or issue is that when we do that one, we see what is happening and then we start constructing there. But is it sustainable over a longer time? Whenever we talk about the climate change, remember that even the school boys knows nowadays there is a difference between the weather and climate. The instantaneous changes, instantaneous status that we see, that is weather, and climate means it is really long term. Long term means almost 30 to 35 years. There is another third term is also there that is called climate variability. And this climate variability is longer than the weather change, shorter than this, and maybe in the decadal scale or so. So these three things we have to keep in our mind. Whenever we are going for some protection work and all, if we are really considering the climate issues in the mind, then we have to see what is going to happen in 50 years in front, and then only we have to take some
some kind of issues. In my opinion, at this stage, there are some success stories are also there. For example, long back when I was a child, there is a joke, I'm just joking, don't take it anything as a personal thing. Whenever there is an announcement that today evening there can be a rain, people are saying, no, then today definitely there won't be any rain. And if they say today it can be rain, then we say that, okay, fine, then. So but that kind of things has gone now, we are improving, and it cannot be blamed directly if we see a little bit the scientific point of view. But now, what happens, I think many people, those who are senior, recall that 1999, the super cyclone that came, that time even the cyclone naming was not there. How much devastation it was, how much the loss we had. But nowadays, at least, you know, that those incidents, almost all of us know even 1 week before, there is a cyclone coming. Sometimes people are taking as a relief, oh my God, there's so much of hot weather, then some cyclone is coming, some rain will come. So the thing is that, the happy point is that we have reached much people have just started thinking that yes, there is something is changing, but in this century itself, early 2000 itself, it was very, very difficult, even for the maximum, major sector of the society itself, to convince them that yes, there is something is changing. And I'm happy today simply because of that. Now almost the entire society agrees to this fact, and we have started finding the mitigation and adaptation, the solutions towards this. Coming to this point, there are 3 points that we need, is that called the quality data, reliable models, and public awareness. You know, there are 2 things, this is my last point before I conclude, is that we always appreciate those advanced countries, how come they give such a very precise prediction or forecasting for their thing. But remember that there are 2 things we are there. We have to first of all note that we are in a tropical region where, you know, the climate models needs to be much more sophisticated. I agree that in the high latitude zones there, it is, I should say, maybe the same model that works there nicely, here it may be more challenging due to the lots of atmospheric disturbances, number 1. Number 2 is that the data. One of the professors, I recall very correctly, because the public needs today evening it will rain, and I lose my trust if it doesn't rain on my rooftop. Even if it is raining just adjoining area, I don't appreciate that. Then he told, I need the data in every kilometer, the resolution that you need the accurate prediction. So those advanced countries, they might have started collecting data long back. And for a country like us, we have just started thinking that one very recently. So that is the thing, we need some quality data. That data collection is a must for anything, any solution that we are targeting at. Our models, we really need that one. Very recently, there is a very good computer, supercomputer, those we are hearing. The National Supercomputer Mission is in the place. And of course, the public awareness is one of the things that we need. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Maiti, for flagging up very important points you made. And in fact, that point you made, আচ্ছা এইখানে এই ঘরে কি কেউ এমন আছেন যে বাংলা বোঝেন না একেবারেই, মানে তাহলে আর কি প্যানেলিস্টে একটু নিজেদের মতো করে বাংলা ইংরেজি মিলে আড্ডা মারতে পারেন, এতক্ষণ বিদেশি ভাষায় কথা বলতে ভালো লাগে না। এনিবডি ইজ দেয়ার ইন দিস রুম হু কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি এট অল? তার জন্য বললাম আর কি ইংরেজিতে নেই, থাকলে একটু কাইন্ডলি হাত তুলুন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাইন্ড অফ এনশিওর দ্যাট ইউ কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট। সো প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস আপ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি। ইজ দেয়ার এনিবডি? নো? So we can have a mixed thing. So you talked about that some point of time, যখন যদি IMD বলতো যে আজকে বৃষ্টি হবে, তাহলে লোকে ছাতা নিয়ে বেরোতো না, আর বৃষ্টি হবে না বললে ছাতা নিয়ে বেরোতো। এবং না, লোকে ছাতা নিয়ে বেরোতো না এটা ঠিক নয়, লোকে ছাতা নিয়ে বেরোতো রোদের হাত থেকে রোদ্দুরের জন্য। এক্স্যাক্টলি, I completely agree with that. হ্যাঁ, তো ছাতা দু রকমই রোল আছে। তো না, কিন্তু আমি মজার কথাটা বলি, way back, I think early 90s, I'm not naming the person who is in the IMD charge at that point of time. We all know his name, but I'm not naming him.
তো ইনফ্যাক্ট আমরা বলতাম যে চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর আর আইএমডি ডিরেক্টর দুজন মানে মানে জবে থেকে হয়তো অ ক খ পড়তে শিখেছি তখন থেকে একই লোক আছে, এরকম গোছের একটা ব্যাপার ছিল আর কি। এনিওয়ে, সো that is nothing to criticize. That is actually talking about their potential. They have been leading those departments in such a wonderful manner. কিন্তু পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে মানে একেবারে অনেক আগে আমি তখন অনেক ইয়াঙ্গার মানে ফিজিক্যালি ইয়াঙ্গার জার্নালিস্ট। আমি তখন এত টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না, দূরদর্শন ছিল। দূরদর্শনে খোঁজ খবর বলে একটা প্রোগ্রাম হতো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টক শো ইন বেঙ্গলি, ফার্স্ট টক শো ইন বেঙ্গলি টেলিভিশন। 1:1 টক শো হতো একটা। তো আমার বহুদিন ধরে সেই টক শোটাকে করতে হয়েছিল। তো সেই টক শোতে উনি এসেছিলেন। তখন T20 ক্রিকেট আসেনি, তখন সবে ওয়ানডে ক্রিকেটটা পপুলারাইজ হচ্ছে। তো ওনাকে, ইট ওয়াজ নট এ লাইভ শো বাট ইট ওয়াজ বিং রেকর্ডেড লাইভ, লাইক মানে 3টে ক্যামেরা নিয়ে লাইভ হচ্ছিল। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার স্ট্রাইক রেট কত? তাই স্টার্টেড উইথ দ্যাট কোয়েশ্চেন, যে আপনার স্ট্রাইক রেট কত? উনি বলেন স্ট্রাইক রেট মানে আপনি 10 বার বললে কবার মেলে। তা উনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ওনার মতো লোকও উনি হেসে ফেললেন। তো উনি দেন উই স্টার্টেড ডিসকাসিং অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইট ইজ এ লং ওয়ে। এইটা কিন্তু আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ প্রফেসর মাইতি, উই হ্যাভ কাম এ লং ওয়ে। এখন আইএমডি মোচা যে তৈরি হলো, মোচা তৈরি হওয়ার জন্ম নেওয়ার 5 দিন আগে থেকে বলেছে একটা ঝড় যাবে, তারপর বলেছে কোন ডিরেকশনে যাবে। বাট ইয়েস, আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ হিম, উই হ্যাভ অ্যাম্পল এরিয়া টু ইমপ্রুভ। ফর এক্সাম্পল, আমি মোচার কথাতেই আসি। মোচার যদি আপনি, আই ভেরি কেয়ারফুলি ফলোড আপ দ্য এন্টায়ার মোচা আমার প্রফেশনাল কারণে লেখালেখির জন্যই। আইএমডি আজকে যেটা বলছে প্রেডিকশন 110-20, সেটা শেষে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল 240-30। সো দ্য প্রেডিকশন কেপ্ট অন চেঞ্জিং। মানে প্রেডিকশন আমি যখন করছি যে কততে ল্যান্ডফলের সময় কত হবে, দ্যাট প্রেডিকশন গেটস অন চেঞ্জিং। তো আই ওয়াজ টকিং টু আ ভেরি সিনিয়র সায়েন্টিস্ট অফ ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড অ্যান্ড অলসো IIT Bombay that why it is happening. He said that on Bay of Bengal, certain sensors are missing. So as because the sensors are missing, it is getting difficult for IMD to really understand how the rise will happen. Because Bay of Bengal was extremely hot, 35 degrees centigrade and up at that point of time. So yes, we have come a long way, but we need to traverse longer. And আরেকটা কথা আপনি বলছিলেন যে ভালো মন্দ, আমরা এটাও মনে পড়ে যে একজন নোবেল লরিয়েট কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি সম্ভবত বায়োকেমিস্ট্রিতে নোবেল পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লাইমেট নিয়ে কাজ করছিলেন। তো তখন আরও ক্লাইমেট স্কেপটিক্স বেশি ছিল। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে দেয়ার ইজ এ থিওরি যে সাম পিপল আর ওভার ডুইং ইট, বাড়াবাড়ি করছে, ইট ইজ গেটিং বিগার অ্যান্ড বিগার লাইক দ্যাট। তো হাউ টু গো অ্যাবাউট ইট, আপনার কি মনে হয়? উনি বললেন তোমার একটা গল্প বলি বা তোমার একটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন বলি। ইউ আর ইন আ প্লেন and the pilot told you that the fuel is running out. Now fuel may run out within 5 minutes or maybe 15 minutes. Should you start deliberating যে 15 মিনিটে হবে না 5 মিনিটে হবে, না কিন্তু বাঁচার চেষ্টা করবে? So that's the climate change is all about. Climate change is going to affect us all and affect us hard. Today, tomorrow, day after tomorrow. Yes, it was told before যে 2030 হিমালয় গলে যাবে, এখন বলছি গলবে না। সো ডেফিনেটলি প্রেডিকশনস আর গেটিং রং, ইটস মডেলিং এক্সারসাইজ, ইট ক্যান গেট রং। কিন্তু একটা যে কিছু ঘটছে, এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা, যেটা প্রফেসর ঘোষ বলছিলেন যে অ্যানথ্রোপোজেনিক কারণে, আমাদের কারণে এটা একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যেখান থেকে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা যারা ইয়াঙ্গার আছো স্টুডেন্টসরা, আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ হ্যাভ সিন ইট, ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ। লুক অ্যাট দ্যাট ফিল্ম, হ্যাভ ইউ সিন ইট? ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ কজন দেখেছে এখানে? হাত তোলো। ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ শুরুই হলো না তো ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাহলে বলিউড দেখে। No, I have nothing against that, but also see Bollywood, but also see Inconvenient Truth. Inconvenient Truth এ একটা সিন আছে, যে সিনটায় দেখাচ্ছে যে কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচারও বাড়ছে। তো হাতে একটা স্টিক নিয়ে, আই রিপিটেড, আমি যখনই দেখি ওইটা বারবার দেখি, হাতে একটা স্টিক নিয়ে দেখাচ্ছে যে এই দেখো এইখানে টেম্পারেচার, এইখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড, টেম্পারেচার কার্বন ডাইঅক্সাইড আস্তে আস্তে উঠছে। উঠতে উঠতে স্টিকটা প্রথমে হাত দিয়ে দেখাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে, তারপরে স্টিক নিল, তারপর দেখলো স্টিক দিয়ে হচ্ছে না, একটা সিঁড়ি নিয়ে এলো, সিঁড়ি নিয়ে এসে দেখাতে আরম্ভ করলো কোথায় পৌঁছচ্ছি। তো দ্যাটস ওয়ার উই আর অল গোয়িং। প্লিজ সি টু দ্য ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ, লুক অ্যাট হাউ দ্য হোল থিং ইজ হ্যাপনিং। উইল কাম টু দি স্টোরিজ, আমরা আরও আড্ডা মারবো, একটু সময় আছে আমাদের হাতে কিছুটা, বাট লেট মি গো টু মিস্টার প্রণব দাস,
He's the Business Development Head, Such Environment Private Limited. Please. Hello. Hello. Yeah. So first of all, I'd like to give thanks to Mr. Bishwajit Rai Chaudhary, Chairman SAIARD, and the other panelists, obviously including Mr. Jayanto Basu. So really I'm happy to be here and to be a part of this brainstorming session. So I'll be more happy, if the students who are there actually who are listening to us. Already we have explained about this climate changes, impact, effect and all. We have discussed about this temperature rise, then sea level rise, again the carbon dioxide, percentage of carbon dioxide in air, talked about air pollution. Already we have covered many of the climate change impacts also. My other speaker also here mentioned about this wastewater treatment, wastewater management and all. So I'm also part of company who are into basically water and wastewater management. So yes, of course, we are serving in India and few other countries where we have given many projects through which obviously we are improving the water quality. At the same time, we are utilizing the wastewater recycle. Utilizing the wastewater recycle. Wastewater after recycling, what I'm trying to mention. So I'm part of those things. So now, let us not speak about climate change much more. Now it would be better, if you join with all of us and ask questions. So we are there, whatever in our mind. So we'd be happy to to be part of you and try to, give some more, let's say, inputs, whatever we have learned from our journey. So let me finish now. My just speech. Better to let we all join in this brainstorming session. Over the topics already what we have, right? Thank you all. Thank you. Thank you for making important inputs. Now, let's go to the second part of it. We have an initial kind of discussions. We may call it an extended adda, but we would like to take that adda even more. I think we have another half an hour, 40 minutes to work on that. Now, let's talk about the solution package. We have talked about the problems. Some solutions have also been talked about. But if we can think about it, and let us go beyond Sundarbans. Let us think about the entire West Bengal. We have Himalayas in the north, and we have a lot of issues on climate change and disaster in the Himalayas. We are having the Jungle Mahal, where we are having this issue of heat. Then we are having the South Bengal. Definitely Sundarban is there. So let us try to find out what are those game-changing points. What are those issues which can really trigger the game change? It's not easy. Politicians have trying to find it over the years. But we have a very good panel out here, experts in different areas. And also, before going to that, I would like to float another very important agenda, very close to the heart of Bengal is politics. Climate change, politics ke baad diye alochona kora jay na. It is criminal to discuss climate change without politics. And when I'm saying that, I'm talking about the global politics. Definitely there are regional politics, local politics, but the global politics. একটু আগে বোধহয় কথাটা হচ্ছিল যে United States and all these things. I have a report, that report is part of Government of India's negotiation package. যেটা দেখাচ্ছে, it was still 2010, the
updated report will come now, যে ইউনাইটেড স্টেটসের legitimate share of the sky, what do you mean by sky? আজকে আমরা এখানে যতজন বসে আছি, ধরা যাক ভারতবর্ষে 140 কোটি লোক আছে, সারা পৃথিবীতে 800 কোটি লোক আছে। এই 800 কোটি লোক যে ধোঁয়াটা ছাড়ছে, সেটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস and whatever way, they are all being accumulated in the atmosphere. তো অ্যাটমসফিয়ারটাকে একটা বড় আলমারি ভাবা যাক। এই আলমারিতে 3000 গিগাটন টোটাল এমিশন ধরে। এই 3000 গিগাটনের মধ্যে বোধহয় মোর দ্যান 50%, অ্যাবাউট 60% অলরেডি ফিল আপ করা হয়ে গেছে। তো এখন গোটা পৃথিবীর পলিটিক্সটা হচ্ছে, অ্যান্ড হোয়েন আই এম সেইং পলিটিক্স, আই এম সেইং হার্ডকোর পলিটিক্স। আজকে ইউএস ইলেকশন হচ্ছে অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। আজকে ইন্ডিয়ান ইলেকশনে যতটা হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না, কিন্তু আরও বেশি হওয়া উচিত পলিটিক্স ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট নিয়ে। এই 40% পড়ে রয়েছে। এই কে 40%-এর ভাগটা নেবে? ইন্ডিয়ার মতো দেশ বলছে, তারা ডেটা দিয়ে দেখাচ্ছে যে আমার লেজিটিমেট শেয়ার ইন দ্য স্কাই। কী করে লেজিটিমেট শেয়ারটা হলো? 3000 গিগাটন ডিভাইডেড বাই 800 কোটি, সোজা অঙ্ক, একটা ভ্যালু বেরোলো। সেটা আমার, আপনার, প্রফেসর ঘোষের, ম্যাডামের, এনাদের প্রত্যেকের লেজিটিমেট শেয়ার। ওই লেজিটিমেট শেয়ারটাকে আপনি পপুলেশন দিয়ে গুণ করলে দেশের লেজিটিমেট শেয়ার বের করা যায়। সেই লেজিটিমেট শেয়ার ইউএসের হচ্ছে অ্যারাউন্ড 6%, ইউএস অকুপাইং মোর দ্যান 18%। তা এবার 18% যে অকুপাই করছে, আকাশটা তো আর বাড়ছে না, আলমারিটা তো বাড়ছে না। তার মানে কি হচ্ছে? ইউএস ইজ হাইজ্যাকিং স্কাই ফ্রম আদার কান্ট্রিজ। সিমিলারলি রাশিয়া ইজ হাইজ্যাকিং স্কাই ফ্রম আদার কান্ট্রিজ। আদার কান্ট্রিজ মানে কি? কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, কান্ট্রিজ ইন আফ্রিকা, countries in like Afghanistan. Now, how to go about it? তার মানে স্কাই ভার্সেস স্কাইলাইন। আজকে আপনি যখন ক্যামেরাটাকে প্যান করছেন আকাশের দিকে, ক্যালিফোর্নিয়া হোক, কলকাতা হোক, আর যেখানেই হোক, আকাশটা একই রকম দেখতে লাগে, সিজন যদি একই রকম হয় কম বেশি। কিন্তু যেই ক্যামেরাটাকে প্যান করে আমরা নামাই, তখন দেখি কোথাও গরিবি, কোথাও 100 তলা বিল্ডিং। কলকাতাতে 40 তলা বিল্ডিং 42 হয়েছে বলে আমরা লাফালাফি করছি, সাংহাইতে smallest building is 42. So that's the way the world goes. What to do about it? তার মানে আজকে they have prospered at the expense of us. There are other nitty-gritties. It is not as simple as I am talking, but there's a broad formula I am talking about. তার মানে আজকে যে বিদেশি অন্যান্য দেশ আছে, তাদের কাছে যখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য, ডিজাস্টারের জন্য সাপোর্ট চাইছি, আমরা সেটা ভিক্ষা চাইছি না, we are demanding it. It's a legitimate demand to have support. People of Sundarbans have legitimate demand to obtain support from the global community. Why it is happening like that? That's why this whole discourse of আর নতুন টার্ম, দুটো টার্ম ওনারা ইউজ করেছেন, মিটিগেশন, অ্যাডাপ্টেশন, আর একটা হচ্ছে লস অ্যান্ড ড্যামেজ। This loss and damage has been fought over for last 20 years. I'm very happy to share with you, and I'm very happy that I was there in Sharm el-Sheikh last November when this loss and damage finance facility has been accepted. And in the Dubai this year, this will be finalized, who is going to how much money and in what way. That's a different formula. কিন্তু যেটাই বলার চেষ্টা করছিলাম, এই যে পলিটিক্স অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ, এবং আমি এইটা গল্পটা বলে ওনাদের কাছে যাব। পলিটিক্সের আমার নিজের প্রথম ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স দেখা হচ্ছে কোপেনহেগেন। 2009 কোপেনহেগেনে আমি প্রথম ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স কভার করতে যাই, এবং পৃথিবীতে বহু জার্নালিস্ট, স্পেশালাইজ জার্নালিস্ট সেই সময় যায়। আমরা প্রায় ইন্ডিয়া থেকে 12-15 জন গিয়েছিলাম। তো হচ্ছে, ভালো হচ্ছে, তখন ওবামা প্রেসিডেন্ট, আমাদের মনমোহন সিং, সব চলছে। হঠাৎ লাস্ট দিনে, এবং মনে রাখতে হবে, আপনারা মানে যারা ইয়াং, তারা পড়াশোনা করো একটু, তারাই বুঝতে পারবে, এই কোপেনহেগেন কনফারেন্সের আগে আইপিসিসি একটা রিপোর্ট বার করলো, যেখানে বললো হিমালয় গলে যাবে। মানে তার আগেই ধাক্কাটা প্রথম লাগলো। এর আগে ক্লাইমেট চেঞ্জ শব্দটাই কেউ শোনেনি। এনভায়রনমেন্ট আমরা জানি, স্টকহোম থেকে হচ্ছে, কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ কি ব্যাপার হঠাৎ করে ওয়াইডার কমিউনিটি জানলো হচ্ছে ওইখানে গিয়ে, মানে অর্থাৎ কোপেনহেগেনের আগে। অ্যান্ড আই স্টিল রিমেম্বার when we reached Copenhagen and we were trying to find out a taxi. আমাদের নর্মাল অভ্যেস না, এয়ারপোর্ট থেকে কেউ কি আর বাসে যায়, ট্যাক্সিতে যায়, আমাদের মাইন্ডসেটে আছে এগুলো আর কি। বললো ট্যাক্সি, ট্যাক্সি নিয়ে কী করবেন, কোথায় যাবেন? আমরা হোটেলে যাবো, এই হোটেলের নাম। বললো মেট্রো আছে, বাস আছে, চলে যান। ট্যাক্সি, আমাদের সঙ্গে এত বড় বড়, মানে যারা আমাদের অডিও ভিজুয়াল জার্নালিস্ট, এখন তো একটা মোবাইল দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে আসা যায়, তখন এত বড় বড় ক্যামেরা, ওরা ওগুলো নিয়ে যাবে কী করে? তখন ওরা বললো যে আমাদের কাছে একটাই বাস আছে,
15 সিটারের। আমরা বললাম আমরা 16 জন আমরা ম্যানেজ করবো। বল না, ওটা আমাদের দেশে হয় না। 15 মানে 15, 16 মানে 16, আপনাদের মেট্রো করে চলে যান। যাই হোক, সেটা তো আমরা মেট্রো করে উঠতে গেলাম। তো যেটার জন্য এই গল্পটায় আসছি, আমি দেখেছিলাম আনন্দবাজার ওপেনে কখনো না কখনো, যে অ্যাজ উই প্রসিড দেখছি চারদিকে মেট্রো, চারদিকে সব জায়গায় লেখা আছে কোপেনহেগেন। So the world was hoping that Copenhagen will bring a solution. Now 15 days down the line, যখন কোপেনহেগেন শেষ হচ্ছে, তখন কি হলো, শেষ দিন সবাই মিলে বসেছে 200টা দেশ, তারা একটা সবাই মিলে বার করবে, সম্মিলিত একটা কম্বাইন্ড ফাইন্ডিং। আমরা মিটিংটা শুরু হওয়ার কথা ছিল, চলছে, বেশি চলছে, আমাদের বেশিরভাগ জার্নালিস্টই বাড়ি চলে গেছে, এবং মানে হোটেলে, এবং অসম্ভব ঠান্ডা। তখন এত ঠান্ডা, মানে ওই বেলা সেন্টার বলে এক জায়গায় হচ্ছিল, বেরিয়ে মানে এরকম বরফের স্তূপ, মানে সামনেটা পুরো বরফ আটকে গেছে, আর মাঝখান থেকে কেটে ওরা আমাদের যাওয়ার রাস্তা করেছে, এরকম অবস্থা। আমার একটা গাট ফিলিং হলো যে সামথিং হিস্টোরিক্যাল ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু নাইট। ইটস জাস্ট মাই গাট ফিলিং। আমার সঙ্গে আরেকজন জার্নালিস্ট ছিল, সে পাঞ্জাবের জার্নালিস্ট, কিন্তু ওর পড়াশোনা কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সের ছেলে, বাংলা আমার মতোই বলতে পারে। ও বললো, জয়ন্ত কী বলছো মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে একটু গন্ডগোল লাগছে। বললো, থেকে যাবে? চল থেকে যাই। সারারাত্রি? সারারাত্রি থাকি, চল। তো আমরা একটা কফি টফি নিয়ে, পয়সা কড়ি তো বেশি থাকে না, কফি টফি নিয়ে একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে বসে পড়লাম। এবার উই স দ্য হিস্ট্রি হ্যাপনিং ইন ফ্রন্ট অফ আস। হয়েছিল কি, 200টা দেশের মধ্যে 30-35টা দেশ, ইনক্লুডিং দ্য বিগ কান্ট্রিজ লাইক ইউএস, ইউরোপ, আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়া গট ইন টু ইট অ্যাজ ওয়েল। ইন্ডিয়াও ছিল। তারা একটা এরকম এগ্রিমেন্ট লিখলো, মিটিংয়ে এলো, এসে বললো, এই আমরা একটা এগ্রিমেন্ট লিখেছি, এটা এই জেরক্স কপিগুলো দিয়ে দাও তো সবার মধ্যে, আপনারা পড়ে নিন, 8 ঘন্টা করে সই করে দিন। হলো, তারা সবাইকে দিয়ে দিল। 8 ঘন্টা পর ছোট ছোট দেশগুলো, যে দেশগুলোকে আমরা কেউ মানচিত্রে দেখবো না, ডটও নয়, নিকারাগুয়া, মলদ্বীপ, বার্বাডোসকে আমরা জানি অ্যান্ডি রবার্টসের বোলিংয়ের জন্য, এরকম যে দেব, গায়না আমরা জানি ক্লাইভ লয়েডের জন্য, এইসব দেশগুলো উঠে একের পর এক বলতে আরম্ভ করলো। আই ক্যান স্টিল রিমেম্বার, আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছি, মলদ্বীপের তার আগে হিলারি ক্লিন্টন বলে গেছে, আমেরিকান তখন উনি সেক্রেটারি জেনারেল, যে 100 কোটি $100 মিলিয়ন আমরা দেবো, $100 বিলিয়ন আমরা দেবো 2020 থেকে, এটা বলে টলে গেছেন। তো উনি উঠে বললেন যে আপনারা আমাদের ঘুষ দিচ্ছেন, কাগজটাও দিয়েছেন, তাতেও ঘুষের কথা লেখা আছে, তা ভালো, আমরা ঘুষ খেতে অভ্যস্ত, আমরা ঘুষ খাই, তাতে কোনো সমস্যা নেই, বাট প্লিজ টেল আস ইন হুইচ ব্যাংক উইল কিপ দিস মানি, because all of our banks are going underwater. And that's an amazing kind of impact on the entire thing, eker por ek desh. I can still remember, and that day I feel proud to be a human being having democratic thoughts. একের পর এক ছোট ছোট দেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, আমরা এটা মানি না, এরকম করে ধরছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, আমরা এটা মানি না, উই আর নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ইট। অ্যান্ড ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট কনফারেন্সের একটা বড় জিনিস হচ্ছে, এখানে কোনো ভোটাভুটি চলে না, আইদার অল এগ্রি অর নান এগ্রি। যদি সবাই এগ্রি না করে, কোনো এগ্রিমেন্ট সই হয় না। তাহলে একটা সামান্য বলিভিয়া যদি বলে আমি সই করব না, হবে না সই, যতক্ষণ সে রাজি হচ্ছে। সো দ্যাট ডে the power of world was shown, and agreement was cancelled, and United Nations officially wrote in the United Nations website that Copenhagen conference has been a failure. So that politics is going on. তারপর সেই পলিটিক্সের নানান চেহারা এসছে, বড় দেশগুলো বুঝেছে ছোট দেশকে নিতে হবে, ছোট দেশগুলো বুঝেছে এই টানা পড়েন, দেনা পাওনা, the negotiation, যা টেকনিক্যাল টার্ম goes on. So that's the politics is all about. আর শেষ কথাটা বলে আমি আসবো ওনাদের কাছে, ইকোনমিক্স অফ ইট। একটা অসাধারণ ইকোনমিক্স বলে একটা ভালো ম্যাগাজিন আছে, তাতে একটা অসাধারণ কার্টুন বেরিয়েছিল, যে একটা জাহাজ রয়েছে, চতুর্দিকে প্রচুর জল, জাহাজটা যে কোনো দিকে যেতে পারে, কিন্তু জলের শেষে একটা করে লক গেট। সুতরাং যদি আজকে আমেরিকা প্রচুর পয়সা করে, কিন্তু সেই পয়সাটা যদি আজকে অন্য দেশের কাছে না যায়, বিয়ন্ড আ পয়েন্ট আমেরিকাও যেতে পারবে না। একই কথা ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের ক্ষেত্রেও কাটে। আজকে আমেরিকা, ইউরোপ কেউ বাঁচবে না যদি পৃথিবী না বাঁচে, যদি বাংলাদেশ না বাঁচে, যদি পাকিস্তান না বাঁচে, যদি ইন্ডিয়া না বাঁচে। সুতরাং we are all part of the same boat, পিছনের boat কিংবা সামনের boat, we all have to think about that. So with that kind of just small stories, I think just আমরা অনেকক্ষণ শুনছি, that I try to kind of
engage yourself. Let's go to Dr. Ghose. 4-5টা কি হতে পারে pragmatically যেটা এক্ষুনি করা উচিত, short term, mid term, disaster risk reduction in context of climate change, in context of West Bengal, not Sundarban, overall West Bengal. একটা মানে 4-5টা বলতে গেলে আবার একটু মুশকিল, হ্যাঁ মুশকিল একটু। প্রথম জিনিস হচ্ছে যে একটা কথা, মানে আমাদের এখানে স্টুডেন্টস রয়েছেন অনেকে, একটা কথা বলি যে আমাদের জেনারেশন, মানে ইনক্লুডিং তোমাদের জেনারেশন, আমরা কিন্তু খুব লাকি। মানে আমাদের কিন্তু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে জানতে হয়নি যে ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে, আমরা জানি ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে, একদম ডকুমেন্টেড আছে বিভিন্ন রিপোর্টসে বিভিন্ন জায়গায়, ঠিক আছে? ফলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটা জানি, তাহলে কী করতে হবে এটা করে ফেলতে হবে। এই এনগেজমেন্ট, ইউথ এনগেজমেন্ট, এটা হচ্ছে খুব একটা জরুরি ব্যাপার। মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করতে হবে, করে এনগেজড হতে হবে। 2 হচ্ছে কতগুলো জিনিসের মধ্যে ইন্টারলিঙ্কেজ আছে, সেগুলোকে আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। যেমন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমি কথা বলছি, তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি কার জন্য, আমি কেন কনসার্নড, আমি কেন অ্যাংশাস, কার জন্য করছি? মানুষের জন্য। তাহলে মানুষের কোথায় এফেক্টটা হচ্ছে তার লাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুডে, সেটা বুঝতে গেলে আরেকটা পয়েন্টে আসতে হবে, ইকোসিস্টেম সার্ভিসটা দিতে পারছে কি না, ক্লাইমেট চেঞ্জ তাকে কোনোভাবে ডিসরাপ্ট করছে কি না। এবার সেই ইকোসিস্টেম সার্ভিস যদি না দিতে পারে, তার লাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুডে ইম্প্যাক্ট পড়বেই পড়বে। তারপরে মানুষ কি করে, জেনারেলি চেষ্টা করে ওভারকাম করার সিচুয়েশনটাকে, মানে অ্যাডাপ্টেশন, সো কল্ড রেজিলিয়েন্স বিল্ডিং করে অ্যাডাপ্টেশন করার চেষ্টা করে। সেটা যদি সে করতে না পারে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে চাকরি নেই, ছেলেরা মেয়েরা সব চলে যাচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে, তো এটা একটা অ্যাডাপ্টেশন। তাহলে অ্যাডাপ্টেশনটা যদি করতে না পারে, তার কাছে অপশন কি থাকে, যে এই জায়গাটা ছেড়ে আরেকটা জায়গায় গিয়ে দেখি। এটা কিন্তু সেই পৃথিবীর আদিমকাল থেকে হয়ে আসছে, খাবার নেই, এই জঙ্গল ছেড়ে আরেক জঙ্গলে চলে গেল মানুষের দল, সেই প্রাচীন আদিম মানুষ। এটা কিন্তু আমাদের রক্তে আছে, আমাদের স্বভাবে আছে। আর 2টো জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে একটা, যে আমাদের কাছে খুব নতুন নতুন করে অনেকগুলো টার্মিনোলজি আছে, যেমন নেচার বেসড সলিউশন, এটা এখন খুব বাজারে খাচ্ছে আর কি, সো কল্ড, ঠিক আছে? কমিউনিটি বেসড অ্যাডাপ্টেশন। আচ্ছা আমি একটু সুন্দরবন বলছি, সরি, সুন্দরবনে যখন প্রথম, হ্যাঁ কোনো উপায় নেই, সুন্দরবনে যখন প্রথম মানুষ এসে বসবাস শুরু করলো, নেচার বেসড সলিউশন হয়নি, ওই মাটি দিয়ে যে বাঁধটা তৈরি করেছিল, আর কমিউনিটি মিলে তৈরি করেনি, কমিউনিটি বেসড অ্যাডাপ্টেশন নয় ওটা। তাহলে আমি 150 বছর পরে এসে আমি সেই পুরনো জিনিসটাকে অস্বীকার করে এখন বলছি, এটা তো ঠিক না। ফলে ইন্ডিজিনাস নলেজ, ট্র্যাডিশনাল নলেজ, প্র্যাকটিসেস, এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এগুলোকে আমরা এখন কনসিডার করি না। কারণ আমরা কলকাতায় বসে আমরা মনে করি আমরা খুব পড়াশোনা করে ফেলেছি এবং আমরা সব থেকে বেশি জানি, গিয়ে সুন্দরবনের মানুষকে আমরা বলি যে শোনো তোমাদের জন্য সলিউশন নিয়ে এসছি, এইগুলো করে ফেলো তো, এই তোমরা এখান থেকে সব উঠে চলে যাও শহরতলিতে গিয়ে ফ্ল্যাট বানিয়ে থাকো। এটা সলিউশন? এটা সলিউশন নয়। সে মানুষটা বাঁচতে পারবে না এখানে, সে তার রুটি রোজগার কী হবে? এটা নয়। হিউম্যান কস্টকে আমি অস্বীকার করতে পারি না, ইকোলজিক্যাল রিয়েলম বলে একটা কথা আছে, সেটাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাহলে কলকাতায় যে এত গরম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো তো বাইরে? যাবো না, সেটা বলছি না তো। আমি কলকাতা থেকে গিয়ে বলছি সুন্দরবনের মানুষকে যে তুমি এখানে থেকো না, খুব ভয়ঙ্কর জায়গা, অথচ সুন্দরবনের পপুলেশন বাড়তেই থাকছে বাড়তেই থাকছে। আমরা চায়ের ওপর একটা কাজ করছিলাম দার্জিলিংয়ে, আর একটু ওয়েস্ট বেঙ্গল অন্যদিকে যাচ্ছি, কেউ ওখানে বিশ্বাস করে না যে চায়ের প্রোডাকশনের ওপর কোনো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট আছে। আমার এক পিএইচডি স্টুডেন্ট, সে এখন কানপুরে আছে আইআইটিতে, সে দেখিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ চায়ের প্রোডাকশনের ওপর ক্লাইমেট চেঞ্জের বড় ইম্প্যাক্ট আছে। ডেটা পাওয়া যায়নি, বেসলাইন ডেটা পাইনি আমরা, তা সত্ত্বেও যে কিছু ডেটা পেয়েছি তাতেই পরিষ্কার। এই ডেটার কথাটা যেটা প্রফেসর মাইতি বললেন খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের দায়িত্ব কিন্তু আরেকটা, বেসলাইন ডেটা জেনারেট করো। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে বলতে পারছি, কারণ আইএমডির কিছু বেসলাইন ডেটা আছে। আমি বলতে পারছি না যে নদীর ওই জায়গাটাতে আগে 8 পিপিটি ছিল স্যালিনিটি, এখন 15 পিপিটি, স্যালিনিটি বেড়েছে। সিস্টেমেটিক বেসলাইন ডেটা জেনারেশনটা খুব জরুরি। এটা কিন্তু তোমাদের একটা বড় দায়িত্ব, আমরা সেটা করিনি, আমরা ব্যর্থ। আমরা শুধু রিসার্চ করেছি, আমরা ভাবিনি বেসলাইন ডেটার কথা। আর অন্যান্য যে গ্লোবাল পলিটিক্স বা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিল, এখানে আরেকটা ডাইমেনশন আছে, যেটা অলরেডি জয়ন্তবাবু বলে দিয়েছেন গ্লোবাল পলিটিক্সটা। আরেকটা ডাইমেনশন আছে, সেটা হচ্ছে গ্লোবাল এইড। এই যে বিভিন্ন দেশের গিয়ে লোকজন গিয়ে ইউএস এইড, ক্যানাডিয়ান এইড, সিডা বা এরকম টাইপের কিছু যারা বিভিন্ন দেশের এইডগুলো, এই এইডগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে টুয়ার্ডস আফ্রিকা। কারণ এশিয়ার বাজারে কিন্তু কম্পিটিশনটা বেড়ে গেছে,
এশিয়াকে মোটামুটি অনেকেই ধরে ফেলেছে। ফলে এখন আফ্রিকাতে একটা বাজার তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এইটা হচ্ছে বাজার তৈরি করার একটা চেষ্টা, বাজার ধরার একটা চেষ্টা। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে কিছু একটা দিয়ে মানুষকে একটু শান্ত রাখার চেষ্টা, যাতে ওই যে কোপেনহেগেন কনফারেন্সে যে রিভোল্টটা হচ্ছিল সেটা যাতে কম হয়, মানুষ যাতে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ভয়েস না তোলে। কারণ ওরা জানে, যারা এই এইডগুলো দেয় বেশি বেশি, তারা জানে যে আমরা কালপ্রিট আর সাফারার হচ্ছে ওরা। এই ক্লাইমেট জাস্টিস একটা বড় জিনিস, যেটা বলছিলেন যে সুন্দরবনের মানুষ ভোগ করছে, কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই সেই মানে বিপর্যয়টার জন্য, কিন্তু তাকে ভোগ করতে হচ্ছে, উপায় নেই। এই যে টার্মিনোলজিগুলোর মধ্যে অনেক টার্মিনোলজি আছে যেগুলো সেই অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু কিছু পিক আপ করতে হবে তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে। এইটা হচ্ছে বড় সলিউশন টু কিপ আওয়ার মাইন্ড টুয়ার্ডস এ কমন গোল। আর সলিউশনের দিক থেকে আমি কি বলবো, লস অ্যান্ড ড্যামেজ এগুলো তো আমাদের চলতেই থাকবে। এগুলো নিয়ে নেগোসিয়েশন হবে, এগুলো নিয়ে ডিবেট হবে। সেটা কবে ইমপ্লিমেন্টেড হবে, কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হবে, অলরেডি বলে দিয়েছে যে আগে যা যা হয়ে গেছে ভুলে যাও, এখন থেকে তোমরা হিসেব করো। এসবও চলছে, এই নেগোসিয়েশন চলতেই থাকবে। আর দু একটা জিনিস আমি জাস্ট আরেকটু বলবো, যে অনেক সময় আমরা সলিউশনের কথা ভাবি, কিন্তু সেই সলিউশনগুলোর মধ্যে কতগুলো রিস্ক থেকে যায়, আন্ডারলাইং রিস্ক থেকে যায়। যেমন আমরা অনেক সময় রুট কজে যাই না ম্যানেজ করার সময়, এটা একটা রিস্ক। দুই হচ্ছে যে একটা জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি, যে আমাদের প্লাস্টিক রিসাইক্লিং, এটা এখন একটা বড় স্কেলে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের সঙ্গে একটা বড় প্রবলেম থেকে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলো সয়েলে ঢুকে যাচ্ছে প্রসেসিংয়ের সময় অনেক বেশি করে। ফলে সেই রকম একটা রিস্ক কিন্তু থাকছে, এই টাইপের রিস্কগুলো থাকে। যেমন রিলোকেশন অফ পিপল, যেটা আমি আগে বলছিলাম, এয়ার পলিউশনের ক্ষেত্রেও যেটা হচ্ছিল, মাল্টিপল ডিজাস্টার, যেটা প্রফেসর মাইতি খুব কারেক্টলি বলেছেন। আমাদের কিন্তু এই মানে রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে যখন ভাবতেই যাব, তখন আমাদের সিস্টেমিক রিস্ক, ক্যাসকেডিং রিস্ক, কম্পাউন্ড রিস্ক, এইগুলোকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে মাল্টিপল রিস্কের কথা ভাবতে হবে। কারণ কোভিড সিচুয়েশনে যখন আমফান এসেছিল, মানে আমি প্রায় ওখানে 1.5 মাস ধরে পড়েছিলাম, আমি চোখের সামনে দেখেছি যে কী পরিস্থিতি হয়েছে। এবং ওড়িশা গভর্নমেন্ট কিন্তু রিসেন্টলি একটা কাজ করেছে, যেটা হচ্ছে যে ওই মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টারে যখন মানুষ আশ্রয় নেয় ইভ্যাকুয়েশনের পরে, তখন যদি কোনো এপিডেমিক সিচুয়েশন হয় বা এরকম কোভিড জাতীয় সিচুয়েশন হয়, হাউ টু ম্যানেজ দ্য সিচুয়েশন, অলরেডি একটা মানে কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি ওরা করে ফেলেছে। তো উই শুড লার্ন ফ্রম দেম। এই পারস্পরিক লার্নিং, অ্যাক্রস লার্নিংটা ভীষণ জরুরি। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমরা সব জেনে গেছি, সব বুঝে গেছি, আর কমন পিপল কেউ কিচ্ছু জানে না, অন্য জায়গার কেউ কিচ্ছু জানে না, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই থিঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, মানে স্পেশালি এই ক্রস লার্নিং, মানে সত্যি মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টারগুলোকে যেভাবে উড়িষ্যা কাজ করায় আর যেভাবে আমরা কাজ করি, ইভেন বাংলাদেশে সুন্দরবনে আমি গিয়েছি। বাংলাদেশে একটা জায়গার কথা বলছি, জায়গাটার নাম জয়মোল্লাখালী বলে একটা জায়গা। সেখানে এত স্যালিনিটি, মংলা থেকে আর একটু এগোতে হয়, খুলনা মংলা থেকে এগোতে হয়, এত স্যালিনিটি যে ওখানকার পুরুষ মহিলারা তারা স্নান করতে পারেন না, করলে গায়ে অ্যালার্জি, ভাবা যায় না সে জীবন। কিন্তু সেখানে লড়াইটা ফাটাফাটি, মানে আমার এখনও মনে পড়ছে, মানে ইনফ্যাক্ট এইসব লড়াইয়ের কথা বললে বোঝা যায় যে একটা জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারি। আমরা হাঁটছি অনেকে, আমি আরও আমরা অনেকেই ছিলাম, অনেক দুদেশের সাংবাদিকরা ছিলেন, আরও অনেকে ছিল, হরজিৎ ছিল ওখানে। তো হরজিৎ সিং মানে অ্যাকশন এডের গ্লোবাল হেড আর কি, ও ছিল আমার সঙ্গে। তো হঠাৎ দেখছি এক ভদ্রলোক, তার বয়স হয়তো মধ্যবয়সী, তার স্ত্রী আর তার বোধহয় ছেলে, খালি গায়ে লুঙ্গি পরে তিনি মাটি খুঁড়ছেন, এসব করছেন। তো আমি গিয়ে কথাবার্তা বলছি, বললাম যে কী করছেন আপনি? বললো কেন? আমি ওনাদের বাংলাদেশের ভাষায় আমি বলতে পারবো না, যে আমি বাড়ি বানাচ্ছি। না, বাড়ি বানাচ্ছেন মানে? সেটা বিরাট উঁচু, মানে এখান থেকে অন্তত অতটা উঁচু। বললাম কার বাড়ি? না, আমার বাড়ি। বললো আপনি এখন কোথায় থাকেন? এ তো তৈরি হয়নি, এটা তো মাটিটা ফেলা হচ্ছে। ওরা এই পাশের বাড়িটায় থাকি। বললাম ওইটাই, তাহলে এটা বানাচ্ছেন কেন? বললো না, যেমন জল আসছে বুঝতে পারছি আর 1 বছরের মধ্যে ওই বাড়িটা থাকবে না, ওই জন্য আমি আমার বাড়িটা এখনই বানিয়ে নিচ্ছি। লুক অ্যাট দ্য রেজিলিয়েন্স, লুক অ্যাট দ্য ফাইট। এবং তখন যখন আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি, ওরা বললো কেন, কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের ওখানে ফ্ল্যাগ ওঠে, 1টা ফ্ল্যাগ, 2টো ফ্ল্যাগ, 3টে ফ্ল্যাগ, 4টে ফ্ল্যাগ, আমরা জানি কখন দৌড়ে চলে যেতে হবে। ওরকম কঠিন জীবন, ওই রকম স্যালিনিটি, তাদের নানান সমস্যা। এবং সুন্দরবনের পভার্টি হচ্ছে আমাদের সুন্দরবনের পভার্টি হচ্ছে বাকি দেশের তুলনায় ডাবল প্রায়। তো সেই ধরনের মানুষরা, তারা প্রকৃতির ক্লাইমেট চেঞ্জ হোক বা অন্য হোক তার চাপ, তার সঙ্গে এত কঠিন জীবন, তারা লড়াইটা লড়েন।
সুতরাং আমরা যখন সুন্দরবন বলবো, শুধু সমস্যার কথা বলবো আর মানুষ খুব অসহায় বলবো, ডেফিনেটলি, তো তাদের লড়াইটাকে রেকগনাইজ করার দরকার। আই থিঙ্ক আমি একটা অন্য ডকুমেন্টারি ফিল্মের জন্য আমি একটা ক্যাচ লাইন খুঁজছিলাম, হঠাৎ রাত্রিরে মনে পড়লো ফাইটিং দ্য ফেট। These people are fighting their fate. So, আমার মনে হয় hats off to the people, not only in Sundarban, everywhere who are fighting. আমরা তো অনেক বেশি প্রিভিলেজ। আজকে কলকাতায় 120 মিলিমিটার বৃষ্টি হলে আমি 3 তলা 4 তলা 10 তলার উপরে থাকবো, আমার কাছে সেই পয়সা কড়ি আছে যে 4 দিন খেতে পারবো, তারপর আমি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওই মানুষগুলো কি করে আছে? এই কলকাতার যে মানুষগুলো 35% লোক বস্তিতে থাকেন, আমি নিয়মিত নানান কাজে যেতে হয় আমায়, তারা কি কঠিন অবস্থায় আছেন? আমরা কি ভাবছি তাদের জন্য? সরকার কি ভাবছেন? পলিটিক্সের কথা বললাম, আরেকদিন বলবো, এই যে স্টেট পলিটিক্স, ন্যাশনাল পলিটিক্সই বা কী করছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য? শুধু কিছু ফান্ড দিলেই কি হবে? আর কিছু ভাবতে হবে না? আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, ক্লাইমেট চেঞ্জকে এখন পলিটিক্যাল প্রসেসের, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসের মাঝখানে আনা উচিত। যে কোনো ডিসিশন মেকিং হবে না ক্লাইমেট চেঞ্জকে কনসিডার করে, সেটা নদী হোক, সেটা যা হোক, এভরিথিং হ্যাজ টু বি ক্লাইমেট ওরিয়েন্টেড, আদারওয়াইজ হবে না। উইল ডিসকাস দ্যাট। ম্যাডাম, আফটার ইউ। হ্যাঁ, আমি এবার একটা এই সূত্র ধরেই দুটো ব্যতিক্রমী আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলবো, যে এত কিছুর পরেও, এত চিন্তাভাবনা, এত বোধ, চারিদিকে সব কিছু জাগ্রত, তারপরেও কেন হচ্ছে না, কেন হয় না? তো এটা বোধহয় আমরা সবাই যারা কাজ করি কম বিস্তর জানি, অল্প বিস্তর, কিন্তু সবসময় একটা কিছুর তলায় চাপা পড়ে থাকার মতো, যেটাকে আমরা অ্যাড্রেস করলেও সলভ করতে হয়তো সেভাবে পারি না বা পারবো না, খুব মানে নিয়ার ফিউচার পারবো না, সেজন্য হয়তো এটা অ্যাড্রেসড হয় না। তো যেহেতু সুন্দরবন আমাদের কমন ফিউচার, আওয়ার কমন ফিউচার, তো আমরা প্রিভিলেজ ঠিকই, কিন্তু সেই অর্থে দে আর পেইং আওয়ার ক্লাইমেট কস্ট। সো যেরকম আপনি বললেন যে দে হ্যাভ দ্য লেজিটিমেট রাইটস টু ফাইট ইট আউট, বাট তাদেরকে আমরা কোন ব্যবস্থাপনায় রেখেছি সেটাও একটা গ্রাউন্ড রিয়েলিটি। তো যখন আমি কাজ করছিলাম সাগরদ্বীপেরই একটা জায়গায়, যেখানে আমি রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কাজ করছিলাম, যে যারা কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো অনেক বেশি ভাঙছে, তো যেমন বেগুয়াখালীর একটা অংশ থেকে তারা, এবং প্রিভিয়াসলি যখন 90s দিক থেকে যখন ঘোড়ামারা তো পরের দিকে, লোহাচড়া থেকে প্রচুর ইনিশিয়াল শিপমেন্ট হয়েছিল, তারা রিহ্যাবিলিটেশন পেয়েছিল তখনকার, মানে এখনও যে সবচেয়ে নিয়ারেস্ট লার্জেস্ট আইল্যান্ডে, সেখানে লোকাল গ্রাম পঞ্চায়েত তাদেরকে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন কিছু জমি দিয়ে, 1-2 একর জমি দিয়ে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন করাচ্ছিল। তো ইনিশিয়ালি লোহাচড়া থেকে যারা বহু পূর্বে এসেছে, তারা অনেক আগে থেকে অনেকটা বড় জমি নিয়ে ঠিকঠাক, মানে ভালো যে চাষযোগ্য জমি বা যেখানে বাসযোগ্য জায়গা, সেখানে ঘর বাড়ি করে তারা এখন তাদের নেক্সট 2-3 জেনারেশনস চলছে, বসেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে সমস্ত, বিশেষ করে ঘোড়ামারার ভাঙনের পর এবং সাগরদ্বীপ, সেখানকার যে সমস্ত জায়গাগুলো বেশি ভাঙনপ্রবণ, সেখান থেকে যারা আসছে, তারা এমন এমন জায়গায়, কোনো নদীর চরের উপর যেখানে সারা বছরই প্রায় জলে ডুবে থাকে, কোনো একেবারেই যেগুলোকে আমরা মানে একেবারেই পকেটেড, মানে এই নেগেটিভ ইন টার্মস অফ রিসোর্স জেনারেশন যেগুলোকে আমরা বলবো, তো সেই রকম জায়গাগুলো যেগুলো আচ্ছা সেরকম কাজে লাগবে না, জাস্ট দেওয়ার জন্য, বসানোর জন্য, মানে কন্টিনিউইটি মেনটেন করার জন্য সেখানে আসছে। তো তারা কি করছে, যে অনেকজনের সাথে আমি এরকম, লক্ষ্মীবাজার বলে একটা এলাকা আছে গঙ্গাসাগরেই পাশেই, তো সেটা একটা রকম রিহ্যাবিলিটেশন ফ্যাসিলিটি। তো সেখানে তারা যেরকমভাবে বাঁধের উপর কোনো মতে একেবারেই, মানে মাটি কিছু ব্যবহৃত, মানে ব্যবহার করা কাপড় চোপড় দিয়ে, একটু বাঁশ টাস দিয়ে কোনোভাবে যে একটা মেকশিফট একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, সেখানে তারা কিন্তু সারাদিন থাকে না, সেখানে কোনো একজন মেম্বার অফ ফ্যামিলিকে তারা মানে সে কয়েক ঘন্টার জন্য থাকে, কারণ যে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক আসবেন বা ভিজিটের সময় কিছু বলতে পারলে আরও কিছু পাওয়া যাবে, বা প্রেজেন্সটা খুব জরুরি সেখানে, যে তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখার জন্য। তো সেইখানে থাকেন এবং আবার ঘোড়ামারাতেও ধরে রেখেছেন যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু। তো তারা এরকমভাবেই দিনের মধ্যেই যাতায়াত করেন, বা হয়তো এবেলা থাকলেন ওবেলা গেলেন। তো এখন তারা তো অবশ্যই একটা নাম, মানে জাস্ট একজন ভোটার হিসেবেই শুধুমাত্র তার অস্তিত্বটা কায়েম থাকবে না। তো এবং সেই জন্যই তাদের সেন্স অফ রেজিলিয়েন্স কিন্তু বলছে যে আমাদেরকে, সেজন্যই তারা এসেছেন, কিন্তু এসে এমন জায়গায় এমন ব্যবস্থাপনায় পড়েছেন যে না সেখানে, না আগের জায়গায়, ফলে সবারই ইনিশিয়ালি সেখানে অনেক বড় বড় জমি ছিল এবং অনেক মানে সম্ভ্রান্ত
গৃহস্থ যারা ছিলেন ঘোড়ামারায়, তো তারা কি করছেন যে একটা এখানে এসে না কোনো কাজ, মানে 100 দিনের কাজ খুব সামান্যই পাওয়া যায়, বা সিজনাল লেবারের হয়ে এরোর মানে চাষের জমিতে কাজ করা, বা কিছু সময়ের জন্য ওই বর্ষাতে ট্রলার নিয়ে যাওয়া, মানে যাতায়াত করা, এই সমস্ত। কারণ তারা দে ডোন্ট ওন দেয়ার ওন পোর্শন অফ রিসোর্স, দে ডোন্ট মানে রিসেন্টলি দে ডোন্ট ওন পোজেস, বাট দে হ্যাভ ইনাফ অফ দ্যাট শেয়ার। তো তারা এক ধরনের একটা পেসিমিস্টিক I get your point. I get your point. আপনি যেটা বলছেন একেবারেই ঠিক, যে এই ধরনের ডিসপ্যারিটিটা আছেই। যারা প্রথম এসছেন তারা একরকম, পরে যারা এসছেন এই লড়াইটা আছে, এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আমরা আরেকটু করে একটু শুনে নিই। আর কি আপনার ইম্পর্টেন্ট আরেকটি বলুন, আমরা পরে চোখে। আরেকটি অভিজ্ঞতা, সেটা হচ্ছে যে একজন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তো এই বিশেষ করে বাঁধের সমস্যাটা নিয়ে। তো তিনি বলছিলেন যে এখন যেহেতু এই কংক্রিট বাঁধগুলোই সাধারণত মানুষজনের দাবি থাকে, সেজন্যই এটা করতে থাকতে হয়, এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। যতক্ষণে মানে এবছরের বাঁধের জমিটা পাওয়া যায় এবং মানে মানিটা স্যাংশন হয়, যতক্ষণে আসে ততক্ষণে সে জমি চলে গেছে, আবার পরের বারের জন্য নতুন করে পিছিয়ে এসে আবার নতুন জমিগুলোকে নিয়ে সেগুলোর প্রপোর্শনেট দিয়ে তারপরে সেই সমস্ত ফান্ড আস্তে আস্তে বারবার এরকম রিট্রিটিং অ্যান্ড এগেইন মানে ফান্ড জেনারেশন আফটার জেনারেশন, সার্কুলেশন, শুধু মানি, সার্কুলেটিং মানি। অ্যান্ড বাকি আর মানুষও যখন দেখছে যে যেহেতু বরাবরের মতো এই বাঁধগুলো ছিল, আমরা এখন ওই ম্যানগ্রোভ মিশন নিয়ে প্রচুর মানে হাই অ্যাসপিরেশনে রয়েছে, তো এই সমস্ত কাজগুলো করার পরেও মানে ডে আফটার ডে হচ্ছে, তো তারা এটাই ডিমান্ড করছে। ঠিক, একেবারে ঠিক। তবে একটা কথা বলি, কংক্রিট বাঁধ যখন সুন্দরবনের মানুষ চান, প্রফেসর ঘোষ এখানে আছেন, কংক্রিট শব্দটা কিন্তু কংক্রিট বলতে বোঝায় না। যেমন আপনি যখন কলগেট পেস্ট বলতে কলগেট বোঝেন, ওরা কংক্রিট বলতে বোঝে যে শক্তপোক্ত। ওরা একটা শক্তপোক্ত বাঁধ চায়, যেটা ওদের জীবনযাপনটাকে সহজ করবে। আপনি যে সমস্যাগুলোর কথা বলছেন, সমস্যাগুলো কমবে। থ্যাংক ইউ। আমি একটু প্রফেসর মাইতির কাছে যাবো, এবং ভেরি কুইকলি, কেন রিয়েলি উইড লাইক টু টেক ফিউ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দ্য অডিয়েন্স। সামবডি ক্যান কালেক্ট দ্য কোয়েশ্চেন্স, কেন বলতে গেলে সময় লাগবে। ইফ ফিজিক্যালি কেউ কাগজে লিখতে পারে, দেন দ্য কোয়েশ্চেন্স ক্যান কাম টু আস। প্রফেসর মাইতি, আপনার কমেন্ট। ওকে, অ্যাজ ইউ টোল্ড, কুইক কমেন্ট। very quick, 2 points that we need to look forward. First thing is that everything that we are thinking that should be climate informed. If there is any, for example, এই সামনের বর্ষাতেই যদি খুব একটা টরেন্সিয়াল রেন হয় আমাদের কলকাতার মতো সিটি, সেইটাকে পাস করার মতো ড্রেনেজ সিস্টেম আমাদের আছে। তো যা কিছু প্ল্যান করব, যদি আজকের জন্য প্ল্যান করি তাহলে হবে না। ক্লাইমেট ইনফর্মড মানে দ্যাট শুড বি সাস্টেনেবল ফর দ্য কামিং ফিউচার, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সেকেন্ড পয়েন্টটা আমি হয়তো প্রুভ করতে পারবো না, বাট আই স্ট্রংলি ফিল we have a tremendous scope to improve the academic and administration linkage. I agree that we do have, but এই লিঙ্কেজটাকে আমাদেরকে আরো স্ট্রং করতে হবে। Absolutely, I think very important point. মানে এটা প্রুফ, এটা আমরা we all agree that মানে politicians have to take inputs from the academics. আজকে যখন গ্লোবাল আইপিসিসি রিপোর্টটা তৈরি হচ্ছে, এটা কার জন্য হচ্ছে? তো পলিটিশিয়ানদের জন্য হচ্ছে। এসপিএম রিপোর্ট, the summary report for the policy makers, রিপোর্টের নামই সামারি রিপোর্ট ফর পলিসি মেকার্স। সো এবং আমি তো স্ট্রংলি বিলিভ করি, আমি ইনফ্যাক্ট ইউএনকে বলেওছিলাম, ইউএন এক্সপার্টসদের সাথে কথা হচ্ছিল, যে আমরা এরকম একটা কিছু লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারি কিনা, যে আজকে আমার কলকাতার মেয়র বা বম্বের মেয়র বা দিল্লির মেয়র, সে তো ওই বইটা খুলেও দেখে না। আপনি কলকাতাতে এখানে কাউন্সিলর সাহেব ছিলেন, কলকাতার 144 জন কাউন্সিলর, আর পশ্চিমবঙ্গের 200 বোধহয় কত 70, 80, 90 যাই হোক বা যে এমএলএ, জিজ্ঞাসা করুন যে ওই বইটার নাম শুনেছেন কজন? আই এম শিওর 1% হবে না। আর পড়েছেন কজন? একজন হলে আই উইল গিভ হিম সাম কাইন্ড অফ এন অ্যাওয়ার্ড। এনিওয়ে, তো আমরা এদিকে চলে আসি, আমরা উইল টেক কোয়েশ্চেন্স, একদম ওদিক থেকে শুরু করি। কুইকলি এনি পয়েন্ট ইউ উড লাইক টু মেক, এনি নিউ পয়েন্ট? Sir, beforehand we have talked about the microplastic. In Dhapa section we have some compression unit that is working with microplastic. Due to that, I think there should be some specific construction should be made for that facility, because that is creating a lungs problem in a local area. First point, that is a ground level.
Second level is for air pollution part. Beforehand you have said that purifier is not the solution. I think the reduction in the Right. vehicle count should be very important point. Yes, sir. 2 points. মানে আমরা যেমন ইনকাম ট্যাক্সের সোর্সে ট্যাক্স দিই না, সোর্স রিডাকশনটা Source, করতে হবে, yeah. আদারওয়াইজ হবে না আর কি। শিওর, পরের জন। সো আমি তিনটে ভাগে এটাকে ভাগ করে দিচ্ছি। আমি এক্স্যাক্টলি আগের পার্ট অফ ডিসকাশনে যে পয়েন্টগুলো রেজ করেছিলাম সেই পয়েন্টগুলোরই সলিউশনটা কীভাবে হতে পারে বা আমরা যে ধরনের কাজ করেছি সলিউশনটা প্রোভাইড করে থাকি সেটা বলি। প্রথমত হচ্ছে যে আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট যে কারেন্টলি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি সেন্ট্রাল। ওটাকেই যদি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েতে দেখি এবং টু লিঙ্ক টু জয়ন্তদা হোয়াট ইউ সেড, if we can think of a zero waste ward or a zero waste slum, if we can at least try to look at that as a goal and try to work towards it. Smaller machines which solve smaller problems at a very decentralized way in the source of the problem. So that is one part. Second হচ্ছে যে emission যদি কমাতে হয় তাহলে আমি যেটা বললাম আমাদেরকে alternate energy sources এর কাছে যেতে হবে। তার জন্য এই মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটির পারপাস থেকে সোলার, উইন্ড এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য যে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আছে সেগুলো আছে। বাট ইফ আই লুক অ্যাট ফুয়েল অ্যাজ আ কনজাম্পশন, ইন্ডাস্ট্রি 23% or almost 25% of the global greenhouse emissioner দায়িত্বে আছে, মানে they are contributing to that. That is 1/4. Imagine if we can remove that completely. The only way that can happen, in my opinion, is if we start focusing right now on green hydrogen very, very primarily. Because world over এটা অ্যাডপ্ট হচ্ছে এবং ইন্ডিয়াতে এমন একটা জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি যে ওই জায়গাটা আমরা লিড করতে পারি। আমাদের কাছে সেই টেকনোলজি আছে যেটা আমরা বায়োমাস থেকে করি। দ্যাট এসেনশিয়ালি হোয়াট ইট ডাজ ইজ, আমি যদি বায়োমাসও ধরি, এই যে গাছের পাতা পড়ে থাকে, নাও ইমাজিন অ্যান এন্টায়ার ফরেস্ট অ্যান্ড ফরেস্ট রেসিডিউ অফ দ্যাট। এগ্রিকালচার প্রচুরভাবে হয়, আমরা একটা এগ্রিকালচার প্রধান কান্ট্রি, সেখান থেকে স্টাবল বার্নিং প্রচুর হয় বিভিন্ন রাজ্যে, এই যে সমস্ত জিনিস আমরা আলটিমেটলি জ্বালিয়ে দিই, এইগুলোই আগে গিয়ে কন্ট্রিবিউট করবে টু প্রডিউস ক্লিনার অ্যান্ড গ্রিনার হাইড্রোজেন, যেটা ওই ইন্ডাস্ট্রি লাইক স্টিল, অয়েল এটসেট্রা ডিকার্বনাইজ করতে পারবে। লাস্ট পয়েন্ট, রিভারের সোর্সে ঠিক আছে, যখন এন্ড অবধি যায় তখনও মোটামুটি একটা ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে যত প্রবলেম, বিকজ উই স্টার্ট ইউজিং ইট অ্যান্ড উই স্টার্ট ডাম্পিং থিংস ইন টু দ্য রিভার। সো লাইক মাই কলিগ হিয়ার ওয়াজ সেইং দ্যাট ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কুড অলসো লুক অ্যাট দ্যাট ইস্যু and again maybe in a decentralized way at the source of the problem. So I would say these three things যেটা আমরা নতুন ধরনের টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি, ওনারাও করছেন, উনিও করছেন এয়ার পলিউশনের ওপরে। So maybe we start thinking about solving those problems at the source, and some of these new technologies, if government can give us more support, and possibly young people can also raise their voice about that, start moving away from fossil fuel. We need greener and cleaner energy sources, and as administrators and government, you must ensure for our fundamental right in the future that greener sources are adopted today, not tomorrow. Thank you. Fine. Before going to, I think, just very quick response, I think also for the audience, green hydrogen is something technologically very important. But কোথাও একটা মনে হয় যে যখন আমরা নতুন টেকনোলজি আনছি, ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট উই আর চেজিং আ শ্যাডো। মানে আমরা যদি আমাদের কনজামশনটাকে, আমি বলছি না যে আমরা জঙ্গলের সময় ফিরে যাব, বাট যদি আমরা আমার প্রয়োজন মতো কনজামশনটাকে না আটকে রাখি, হোয়াট এভার নিউ টেকনোলজি ইউ ব্রিং, দ্যাট উইল হ্যাভ সাম। আমরা একসময় ভেবেছিলাম সোলার ইজ দ্য বি অল অ্যান্ড এন্ড অল, নাও উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সোলার হ্যাজ ইটস লিমিটেশন। ডেফিনেটলি সোলার ইজ বিগ। তার আগে আমরা ভেবেছিলাম ন্যাচারাল গ্যাস, সো একসময় ডিজেলকে বলা হতো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি গ্যাস। So now we understand the implication of it. তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই টেকনোলজি তো লাগবেই, তো টেকনোলজির সঙ্গে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড লাগবে একটা এমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পলিসি অ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল, অ্যাজ ফ্যামিলি লেভেল, অ্যাট কালেকটিভ কমিউনিটি লেভেল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট লেভেল, যেখানে আমরা গ্রস যে কনজামশন সেইটাকে কোথাও মিনিমাইজ করতে পারবো। ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য রিভার্স। রিভার্সের ক্ষেত্রে, শুধু রিভার্সের না, এনভায়রনমেন্টের অন্যান্য ইস্যুর ক্ষেত্রে
I think maybe another day, another platform, but just a kind of small way, যেভাবে political interference, I'm not going to the details of it, the encroachment. আজকে আদিগঙ্গা, let me tell to this young audience, আদিগঙ্গা নামটা শুনেই বুঝতে পারছি আদি মানে অরিজিনাল গঙ্গা। আমরা আদিগঙ্গাকে তোমাদের অনেকেই চেনো না, ইউ নো ইট অ্যাজ এ টলিজ নালা, বিকজ এটা টালিগঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে এবং টলি সাহেব একসময় খুঁড়েছিলেন, টলিজ নালা বলা হয়। এই আদিগঙ্গাটা হচ্ছে অরিজিনাল ফ্লো অফ গঙ্গা। হ্যাজ ইট হ্যাপেন্ড এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যে একটা নদীর, একটা ন্যাশনাল রিভারের দ্য অরিজিনাল ফ্লো হ্যাজ বিন হাইজ্যাক্ট? যারা গড়িয়ার দিকে থাকো, ক্রস গড়িয়া টিল মানে গড়িয়া থেকে একটি রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলটা 3 থেকে 4 কিলোমিটার আদিগঙ্গা হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি এনক্রোচড। ইউ হ্যাভ সিনেমা হল ওভার ইট, ইউ হ্যাভ ব্রিজেস ওভার ইট। কী করে বুঝলাম আদিগঙ্গা ছিল ওখানে? এখন ওখানে ছোট ছোট ইলংগেটেড পুকুর পাওয়া যায়, নামও তার খুব ইন্টারেস্টিং, করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা। কি ওগুলো? না জমিদাররা তাদের বাড়ির মহিলারা যাতে সর্বসমক্ষে না স্নান করতে হয়, তারা গঙ্গাকে বাকিরা ভরাট করে নিজের মতো করে একটু করে গঙ্গা কেটে রেখে দিয়েছে নিজের ফ্যামিলির জন্য। হ্যাজ ইট হ্যাপেন্ড এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? ইউ হ্যাভ হাইজ্যাক্ট দ্য ন্যাশনাল রিভার অফ দ্য কান্ট্রি। ইটস ক্রিমিনাল। ইউ হ্যাভ ডান ইট. I think some time back I did a very big story on that. NGT-তে জাজ ওটাকে সর্বসমক্ষে পড়েন, the case is going on, but what's next? তাই জন্য বলছি যে if you don't stop the political interference, and here the market has to come into the picture, it is going to happen, it is going to continue. Anyway, আপনার সঙ্গে। হ্যালো হ্যালো audible. সো আমি যেটা মেনলি বলতে চাইবো, আমরা পলিসি নিয়ে কথা বললাম, আমরা ডিফারেন্ট টেকনোলজিস নিয়ে কথা বললাম। সি পলিসি গাইডলাইন্স এগুলো অনেক আগে থেকেই ছিল এবং এখনও আছে, লাইক লেটস সে ওয়াটার সেক্টর, দেন obviously wastewater sector, as well as this plastic waste and all. Even in industries also, I mean, like emission from the chimneys and all. So all are there. But thing is that proper administrations are missing. So that is what, I mean, every companies, every person, every individuals are taking the advantages. So in Very my opinion, so that is the major, I would say, the red area. Right. Red line. Red line. So if we really manage properly, we can, I mean, implement proper administration. I mean, the country like us, right, যেখানে I mean low poverty level বেশি, মানে যেখানে মানুষে আমরা ঠিকমতো খেতে পাই না, যেটা আপনিও একটু আগে মেনশন করলেন, লাইক সুন্দরবনে যেখানে লোকে খেতে পায় না, তো সেখানে গিয়ে আমরা যদি মানে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট নিয়ে, গভর্নমেন্টের যদি প্রপার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি না থাকে তো ইমপ্লিমেন্ট হবে না। কাউকে একজনকে অর্ডার দিল, সো কন্ট্রাক্টর গিয়ে বেশি প্রফিট বানানোর জন্যে সে অনলি 40% সে ইউজ করলো, 60% প্রফিট করে চলে এলো। সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি এক্স্যাক্টলি নজরদারিটা নাগরিক সমাজকেই করতে হবে। Correct. So they can raise their voice. So ultimately, government will take the action have to make people properly. Make government hear them. Yeah. That's is all about. Yeah, That's politics is all about. Right. Okay. না এখানে একটা পয়েন্ট আমি এবার কোয়েশ্চেন নেব, একটা ইন্টারেস্টিং আছে আমাদের সবাইকে, এরকম একটা এই জিনিসটা সবাই পেয়েছি। তো এখানে কিসের ছবি? কলকাতার ট্রামের ছবি। আমি আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ট্রান্সপোর্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর সেক্টর হুইচ কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ওভারঅল কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ। এবং এইটা কমানোর জন্য এখন কি করা হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে ভেহিকলস আনা হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকলস। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ অনেক ইলেকট্রিক্যাল বাসেস এসছে, সারা ভারতবর্ষে অন্যান্য জায়গায় এসছে, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় এসছে, সবই ঠিক। কিন্তু মাদার অফ ভেহিকল ইজ ট্রামওয়েজ, অ্যান্ড উই আর কাটিং আউট ট্রামওয়েজ ইন কলকাতা। কজন এখানে যারা তোমরা আছো কজন ট্রামে চড়ো? এটা তোমাদের দোষ না, ট্রাম তো পাওয়াই যায় না, আমরাও চড়ি না এখন। কিন্তু আমরা যখন আজ থেকে বেশ 20 বছর আগে এখানে আমরা যারা আছি, যারা সেই সময় ছিলাম বা আছি, তারা কিন্তু ট্রামে করে কলেজ যেতাম, স্কুল যেতাম, এছাড়া কোনো অপশন ছিল না। এবং এখনও সারা পৃথিবীতে 450টা দেশে ট্রাম চলে। বহু শহর এমন আছে যেখানে ট্রামটা বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য এবং
ওভারঅল এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুজের জন্য ট্রাম্প ফেরত চলে এসছে। গো টু ইউএসএ, গো টু ফ্রান্স। আমরা ইউএসএ ফ্রান্সে আমাদের নেতা নেত্রীরা বা আমাদের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্সন তারা যান, তারা দেখেন, তারা ওখানে ট্রামে চড়ে সেটা ফেসবুকে পোস্টিং করেন, কিন্তু যখন তারা এখানে ফেরত আসেন তখন দে ডোন্ট ডু ইট। সো দ্যাটস ইট ইজ। আমরা কি কোনো কোয়েশ্চেন নিতে পারবো? ক্যান উই টেক সাম কোয়েশ্চেন? প্লিজ গো হেড। And apart from the questions, if any young person would like to stand up and physically young প্রথমে আমরা আসবো, but physically young প্রথমে। Anybody, any student? Someone is raising his Someone? লাইটটা অন করা যায়? হলের লাইনটা অন করে দেওয়া না। সুইচ অন দ্য লাইট। না এইখানে ওইখানে তো আমরা এত আলো আছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, লাভলি। নাও এনিবডি উড লাইক টু মেক এ কমেন্ট? স্ট্যান্ড আপ, হ্যাভ এ মাইক্রোফোন অ্যান্ড শুট। হ্যালো। বাংলা ইংরেজি যেটা সুবিধা। হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাদের সমস্ত কথাই শুনেছি, সব কিছু বুঝেছি। অনেক কটা সেমিনারও অ্যাটেন্ড করেছি এই ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়ে, অনেক কটা ক্লাইমেটিক ডিজাস্টারের কথা শুনেওছি, তার কজ, এফেক্ট, রিস্ক ফ্যাক্টর, কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর সবই জেনেছি। কিন্তু অ্যাজ আ কলেজ স্টুডেন্ট আমাদের এখন কি কাজ, আমাদের ফাংশন কি? আমরা তো বইতেও পড়ছি অধ্যাপকদের বিভিন্ন কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর বলুন বা আপনারাও বলছেন, কিন্তু আমাদের এখন কি কাজ সেটা জানা দিচ্ছে। তোমার কি মনে হয়? এই ডিসিশনটা তোমায় নিতে হবে। তুমি এতটা শুনে তো ইউ আর ম্যাচিওরড এনাফ টু টেক ইওর ওন ডিসিশন যে তোমায় কি করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু somebody can't spoon feed you। ওই অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড ছাড়া আপাতত তো আর কিছু মনে পড়ছে না অ্যাওয়ারনেস ছাড়া? ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ার্ড। অ্যাওয়ারনেসটা ভুলে যাও, আর নতুন শব্দ শেখো, অ্যাকশন। যতক্ষণ না অ্যাকশন, অ্যাওয়ারনেস অ্যাকশনে যাচ্ছে, ওই অ্যাওয়ারনেস দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ইটস আ ক্লিশে ওয়ার্ড, উই হ্যাভ ইউজড এনাফ অফ ইট, উই উইল বি ইউজিং ইট, ইটস ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, বাট দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য অ্যাকশন। তুমি যে উত্তরটা দিলে তার উত্তরটা হচ্ছে একটাই, আমরা সবাই এগ্রি করবো যে তোমরা ইয়াংরা কি করতে পারো, যা শুনছো, শুনলে জানো কি অ্যাকশন। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়ার অ্যাকশন প্রোগ্রাম। ওকে, এনিবডি এলস? আর কেউ আসো? হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় অ্যাওয়ারনেস কথাটা অনেক ব্যবহার হয়ে গেছে, তো সেন্সিটাইজেশন একটা কথা আছে, যে আমি যতটুকু অ্যাওয়ার হলাম তারপরে গিয়ে আরেকজনকে অ্যাওয়ার করলাম, সেন্সিটাইজ করলাম, এবং তারপরে যেটা অ্যাকশনের প্রশ্নটা আসছে, আমি অ্যাওয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কি নিয়ে অ্যাওয়ার করব, বা তাকে কি নিয়ে সেন্সিটাইজ করব, কোন ইস্যুগুলোকে নিয়ে, কেন করব, সেটা তো ভাবতে হবে। সেটা ভাবলেই আমি কি করছি আরেকজনকে করতে বলবো, ফলে সেখানে অনেকগুলো কিন্তু অ্যাকশন পয়েন্ট চলে আসবে। এনিওয়ে, প্লিজ, থ্যাংক ইউ। পরের জন। Good evening, একটু sir. নিজের পরিচয়টা দিয়ে। হ্যাঁ Sir, I'm Shohini Sen from Bashanti Devi College. I'm pursuing my master's in literature. আশুতোষ কলেজ। Bashanti Devi College. Sir, as you said that we have to now act. So এটাই বলতে চাই কি আমাদের এখন 2023 এর যে ওয়াটারের যে থিম আছে, ওয়াটার কনজারভেশনের যে অ্যাক্সিলারেটিং চেঞ্জ, তো এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাকশন যদি করি তাহলে অনেক বেটার হবে। আমার একটা আইডিয়া আছে যে কলকাতাতে এতগুলো রুফটপস আছে, রুফটপে যদি প্রচুর গার্ডেনিং আমরা করি, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, নট অনলি মি অ্যান্ড হার বাট ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, আর এটা যদি একটা রুল করে দেয়, মানে বাধ্যতামূলক না, বাট আমাদের নিজেদের বিবেক থেকে যদি এটা আসে যে প্রত্যেকটা রুফটপে আমরা গার্ডেনিংটা করবো, ইট উইল বি ট্রিমেন্ডাসলি বেনিফিশিয়াল। আমাদের দেখে নট অনলি কলকাতা, প্রচুর স্টেটসরা শুরু করবে। This is one of the solutions. Very concrete and very important. Thank you so for a much, very sir. concrete suggestion. Anybody else? আর কেউ? এখানে সামনের দিকে একটা মাইক্রোফোন নাও। Rooftop garden, rooftop solar, rooftop rainwater harvesting. So rooftop can be a real game changer. হ্যালো স্যার, মাইসেলফ জয়শ্রী। তো আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের এই প্রোগ্রামটা শুনছিলাম। আমাদের প্রোগ্রামের মেন বস্তু ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন। তো আপনি যেরকম বলেছিলেন যে আমরা পার্ট অফ দ্য প্রবলেম অ্যান্ড আমাদের জন্য সুন্দরবনের লোকজন সাফার করছে। তো আমি এখানে গ্রেটা থানবার্গের কথাও এসেছিলো, তা ওনার মোনোলগের যে ফার্স্ট লাইনটা ছিল হাউ ডেয়ার ইউ, তো সেটা দিয়ে আমি বলতে চাই হাউ ডেয়ার উই, like we are talking about climate change in this fully air conditioned room which is producing immense amount of CFCs this time, and এই মুহূর্তে হয়তো আরও কয়েকটা সুন্দরবনের দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে। তো আমি শুধু কমপ্লেন করবো না, আমার সলিউশনসও আছে এর জন্য।
প্রফেসর ঘোষ বোধহয় জানবেন যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসেই ওপেন থিয়েটার একটা রয়েছে। তো আমরা এই কনফারেন্স যেইগুলো আমরা পার্টিসিপেট এরকম জায়গায় করছি, সেগুলো যদি আমরা সেখানে ট্রান্সফার করতে পারি, ছোট ছোট জিনিস থেকেই, এফোর্টগুলো থেকেই একটা বড় চেঞ্জ আসবে। তো এটা আমার সাজেশনস হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, ভেরি ওয়েল সেড। আমি শুধু একটা কথাই বলবো, সেকেন্ড পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট পার্ট ইম্পর্টেন্ট, বাট আই থিঙ্ক উই নিড টু ডিসেক্ট দ্যাট। আজকে এভরিথিং হ্যাজ আ রোল। এই নিঃসন্দেহে এটা যদি আমরা আজকে সুন্দরবনের সাগর দ্বীপের একেবারে এন্ডে গিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের সামনে সবাই মিলে করতে পারতাম, এই আলোচনাটা হয়তো কাজের হতো। কিন্তু এই আলোচনাটা কেন করছি, তার আগে বুঝতে হবে আলোচনাটা কেন করছি। আলোচনাটা করছি আমরা এই যেটা এক্ষুনি উনি বললেন যে সেন্সিটাইজ করার জন্য। সেন্সিটাইজটা কাদের করতে হবে? যারা পার্ট অফ দ্য প্রবলেম তাদের। আজকে সেন্সিটাইজ সুন্দরবনের মানুষেরও প্রয়োজন, যে তার কি প্রয়োজন, তার কি দাবি, সেটা তার বোঝার জন্য। কিন্তু আমাদের কাছে প্রয়োজন যে আমরা হোয়াট উই হ্যাভ ডান রং অ্যান্ড হোয়াট শুড উই ডু। তাহলে আজকে এই আলোচনাগুলো অন্য জায়গাতেও করা যায়, কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যে এয়ার কন্ডিশন রুমে করতে হয়, আজকে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সও করতে হয়, কেননা তার আউটপুটটা কোথাও কাজে লাগে। ফলে এভরিথিং হ্যাজ এ রোল, সো দের ইজ নাথিং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট in any communication. Being a communication personnel, I can tell you clearly there are gray areas in between, and sometimes gray areas are important areas. Anyway, thank you for your suggestion. There are few questions come up. While you go through the questions, I just want to respond the first comment that You'd like to? Acha, let wait. কিছু questions আছে, একসঙ্গে কমেন্ট করা যাবে। কলকারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তার জন্য তো জলবায়ু পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমরা কলকারখানা গড়ে তুলি কেন? Anybody would like to respond to that? মানে কলকারখানা থাকবে না? আমি একটু বলতে চেষ্টা করি। যে লিখেছে আমি শিওর সে একটা পেন দিয়ে লিখেছে একটা কাগজের ওপরে। সো এই পেনটা তৈরি করতে গেলেও একটা কলকারখানার দরকার হয়, পেপারটা যেখানে তৈরি হয় সেটাও একটা কলকারখানার দরকার হয়। কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে, যে কোশ্চেনটা করার দরকার ছিল, আমি একটু আগে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে কলকারখানা করতে গেলেও কিছু বাধ্যতামূলক কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, মানে দেয়ার আর সাম গাইডলাইন্স, মানে অবভিয়াসলি দোজ আর ফ্রম এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম আদার ডিপার্টমেন্টস। সো প্রবলেমটা হচ্ছে কলকারখানাগুলো যখন হচ্ছে, যারা এগুলো, যে টেকনোলজিস্ট বা যারা এগুলোকে পার্টিকুলারলি যারা এক্সিকিউট করছে ফিল্ডে, তারা প্রপার যে মেজার নেওয়ার দরকার সেগুলো নিচ্ছে না। তো একটু আগে সেটাই আমি বলতে চেষ্টা করছিলাম। আমরা দেখে, যেমন লেটসে হতে পারে আমার পাড়াতে, আমার গ্রামে বা আমার শহরে কোনো একটা কলকারখানা হচ্ছে, সেখানে আমরা বুঝেও বুঝতে চেষ্টা করছি না, সেখান থেকে এমিশন হচ্ছে, সেখানে প্রপার গাইডলাইন অনুযায়ী সমস্ত কিছু করা হচ্ছে না, প্রপার ওয়েস্ট ওয়াটারের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, আমরা বুঝেও আমরা চুপ থাকছি। সো ইভেন নট অনলি আমরা, the peoples who are basically controlling ourselves, controlling the authority who are basically let's say executing those kolkarkhana, right? So এইগুলোকে যদি রেস্ট্রিক্ট করা যায় তাহলে এই প্রবলেমগুলো অটোমেটিক্যালি বেসিক্যালি নিয়মটা বানাতে হবে। এক্স্যাক্টলি, নিয়মটা বানাতে হবে। এক লাইনে নিয়মটা বানাতে, কলকারখানা থাকুক তো কলকারখানার নিয়ম মেনে চলুক, এই হচ্ছে সোজা কথা, তাই তো? ফাইন। আমরা যেটা করি, অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে, থ্যাঙ্কস দ্যাট ইউ আর বিং সো এনগেজড ইনটু ইট। ভেরি ইন্টারেস্টিং কিছু কোয়েশ্চেনও এসছে, আমি সবাইকে বলবো একটু কুইক রেসপন্ড করতে, যাতে আমরা যতটা পারি। আচ্ছা, আমি তো অর্গানাইজার জিজ্ঞেস করছি কতক্ষণ আমরা করতে পারি, ক্যান উই ডু অ্যানাদার 15 মিনিটস? 15 মিনিট করা যায়? ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন এসছে, এগ্রিকালচার সেক্টর প্রডিউসেস 70% অফ টোটাল প্রোডাকশন অ্যান্ড অ্যাডস টু জিডিপি। হিট ওয়েভস আর ইম্পিডিমেন্ট টু দিস সেক্টর রেজাল্টিং ইন ইনফ্লেশন, হোয়াট টু ডু? মানে আমি এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি, এগ্রিকালচার সেক্টর তারা আমাদের ফুড সিকিউরিটি দিচ্ছে, তারা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে, তারা এই এগ্রিকালচার সেক্টর হিট ওয়েভের জন্য আজকে এফেক্টেড হচ্ছে, তার জন্য লং টার্ম এফেক্ট, মিড টার্ম এফেক্ট হচ্ছে। কি করা যায়? এবং আমি একটু বলবো কাউকে একটা, প্রফেসর ঘোষ মাইট বি অলসো, মিস্টার ওয়াইতি, যে ইন্স্যুরেন্স, আজকে যে ক্লাইমেট ইন্স্যুরেন্সের কথাটা হচ্ছে, এইটা কি সামহাও আমরা আমাদের সুন্দরবনের কনটেক্সটে বা অন্য কোথাও ভাবতে পারি? আজকে যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করতে পারি সারা পশ্চিমবঙ্গের লোকের জন্য, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট তার হেলথের জন্য, তাহলে সুন্দরবনের মানুষের জন্য কেন আমরা একটা
এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা মাথায় রেখে একটা কৃষক সাথী কার্ড করতে পারবো না ইন কনটেক্সট দ্যাট? এটা একটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলছি তখন এই ইরাটিক রেনফল বা টেম্পারেচার চেঞ্জ, সয়েল ফার্টিলিটি লুজ করছে, সেটা হিট ওয়েভ হোক বা অন্য কিছু কারণেই হোক না কেন, চাষি কিন্তু তার ফলন আশা করছে না খুব একটা, মানে ডিপ একটা আনসার্টেনিটি তার মধ্যে থাকছে, যে জন্য চাষের প্রতি আগ্রহটা কিন্তু কমে গেছে। এটা অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল, যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু এগ্রিকালচার বেসড একটা স্টেট, আমি ইন্ডিয়ার রেসপেক্টেও তাই বলতে পারি, বিশেষ করে ইস্ট কোস্টের দিকটা। তো এটা কিন্তু আছে, পরিস্থিতিটা এরকমই, ফলে চাষ করার যে রিলাক্টেন্সিটা তৈরি হয়েছে, এবং নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে আরও বেশি, তারা তো আরও কিছু জানে না, তারা পড়াশোনা করে বেকার হয়ে বসে আছে, তারা চাষটাও করতে পারে না। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অবজার্ভ করছি অন দ্য ফিল্ড, যে জন্য খুব সেন্সাসে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে নাম্বার অফ কাল্টিভেটার্স কমছে আর নাম্বার অফ এগ্রিকালচার লেবার বেড়ে যাচ্ছে। তার কারণ ওরা চাষ না করে এগ্রিকালচার লেবার হয়ে অ্যাসিওর্ড ইনকামটা করতে পারে। এবার এই যে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ফ্যাক্টর। সেই ক্রপ ইন্স্যুরেন্স কিন্তু কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি করতে চায় না, কারণ সেটার মধ্যে অনেক রকমের তাদেরও আনসার্টেনিটি আছে, কারণ তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স করলে আমাদের লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেখানে সরকারের একটা বড় রোল আছে, সরকার যেখানে বাধ্য করবে এবং সাবসিডি দেবে, দিয়ে সেই ক্রপ ইন্স্যুরেন্সটাকে কম্পালসারি করবে, তবেই কিন্তু মানুষ আবার চাষে ফিরে আসবে। এটা কিন্তু একটা ডিপ ইস্যু তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে, আন্ডারলাইং ইস্যু ফুড সিকিউরিটির ব্যাপারে। এবং আমরা কিন্তু এখন যে বলি আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই কথাটা কিন্তু আর দুদিন পরে বলতে পারবো না। অলরেডি এই প্রসেসটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, এবং চাষ করার থেকে লেবার খাটাটা বেশি লুক্রেটিভ লোকের কাছে হয়ে যাচ্ছে, কারণ একদম অ্যাসিওর্ড ইনকাম এবং ডেইলি ইনকাম এরকম একটা পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ফলে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স আমার মনে হয় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কিন্তু সেটা গভর্নমেন্টের পলিসি করে এবং সেখান থেকে প্রেশারাইজ না করলে, সাবসিডাইজ না করলে এটা হবে না। সেটা সব ক্ষেত্রেই সত্যি, মানে অন্যান্য আরও যা হ্যাজার্ড আছে হিট ওয়েভ ছাড়াও সব ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। আমরা খুব ক্যাটেগরিক্যাল উত্তর। দুটো তিনটে প্রশ্ন আছে, ওটা আমি পরে অ্যাড্রেস করবো, কিন্তু আমি অন্যদেরটা আসি। ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ কার্বন ট্রেডিং গেটিং সাকসেস? কার্বন ট্রেডিং নিয়ে কেউ কমেন্ট করতে চান? কার্বন ট্রেডিং, এনিবডি? ভেরি ব্রিফ কমেন্ট। সো খুব সহজ ভাষায় এসেনশিয়ালি যে কার্বনটা আমি এমিট করছি, আমি সেটাকে যদি ক্যাপচার করা শুরু করি, তাহলে ওটা আমার ব্যালেন্স হিসেবে জমা হয়, লেটস সে ইন মাই ব্যাংক। ওই ব্যালেন্সটা ইউজ করে এবার আমি অন্যান্য জায়গার থেকে সেটা বেনিফিট নিতে পারি। অ্যাটলিস্ট দ্যাটস হাউ গভর্নমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড দ্য সিস্টেম ওয়্যার আই ক্যান ইউজ ইট অ্যাজ এ কার্বন ক্রেডিট অ্যান্ড দেন আই ক্যান ডু ইট। তো ইন্ডাস্ট্রি যে কার্বনটা ক্যাপচার করবে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের অফকোর্স প্রসেস আছে। অনেকে গাছ লাগায়, কেউ দে রিপ্লেস দ্য স্টোভস এটসেট্রা এটসেট্রা। না, আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমরা বায়োমাস ইউজ করি, তাই ইটসেলফ যে এমিশনটা ওইটা নর্মালি রেখে দিলে, ওয়েস্ট হিসেবে রেখে দিলে যে এমিশনটা হবে, সেটা আমরা কমাচ্ছি। তারপরে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা প্রডিউস করি সেটাকে আমরা ড্রাই আইসের ফরম্যাটে ক্যাপচার করি, অথবা আরেকটা পদ্ধতি ইউজ করা হয়, সেটাকে বলা হয় কার্বন সিকোয়েস্টারিং। মানে ইম্যাজিন একটা মানে খুব সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে খুব বড় একটা ইনজেকশন, যেটা দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আবার মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই পদ্ধতিগুলোতে নর্মালি এটা হ্যান্ডেল করা যায়। সো দ্যাটস হাউ কার্বন ক্রেডিট। ট্রেডিং এর পার্টটাতে এখনও এটা খুব ন্যাসেন্ট স্টেজে আছে আমাদের কান্ট্রিতে। আই থিঙ্ক লার্জলি স্পিকিং আমাদের একটা মেন প্রবলেম হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি, যেটা রিনিউয়েবল ইলেকট্রিসিটি, বেশ সস্তা আমাদের দেশে, কিন্তু ইন্টার স্টেট ট্রান্সমিশন যখনই হয় একটা রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আসার সময়, ওটা বিভিন্ন রকম ট্যাক্স লেগে সেই রেট বেড়ে যায়, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটাও একটা সলিউশন হতে পারে ফর দিস কাইন্ড অফ থিংস। আমি একটু উনি যেটা বলছেন তার সঙ্গে অ্যাড করি, কার্বন ট্রেডিং একদম মার্কেটে যেটা একটা কার্বন ট্রেডিং, এবং সারা পৃথিবীতে বেশ কিছু কার্বন ট্রেডকে সামনে রেখে কিছু স্টক মার্কেটও তৈরি হয়েছিল একসময়, কিন্তু দ্যাট হ্যাজ ফেল্ড। প্যারিসের পর থেকে, প্যারিসে যখন আবার নতুন এগ্রিমেন্ট হলো, যেখানে সারা পৃথিবীর সব দেশরা একসঙ্গে এগ্রিমেন্ট করলো, তখন আবার নতুন একটা কার্বন মার্কেট তৈরি হচ্ছে। সেই কার্বন মার্কেট এখন প্রসেসের মধ্যে রয়েছে। সো ইটস এ কাইন্ড অফ আ ইন বিটুইন সিচুয়েশন, পুরনো মার্কেট চলে যাচ্ছে, নতুন মার্কেট আসছে, এইরকম একটা জায়গায়। সুতরাং কার্বন ট্রেডিংয়ের মধ্যে কথাটা যেটা উনি বললেন, যে আজকে কেউ পশ্চিমবঙ্গে বসে 500টা গাছ লাগালো,
হয়তো ইউনাইটেড স্টেটসের কোনো একটা জায়গায় যে এই যে গাছ লাগানোর ফলে যে কার্বনটা সে ব্যালেন্স করলো, সেটা ওখানে ও তার জন্য পয়সা দিল একে, দ্যাট ইজ দ্য কার্বন ট্রেডিং। তো সেইটা নিয়ে তার ভালো মন্দ নানান ধরনের ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে কার্বন ট্রেডিং ইজ আ মেকানিজম, ইট উইল বি আ স্ট্রঙ্গার মেকানিজম ইন কামিং ইয়ার্স, বাট there are areas where it needs to be improved. Fine. আমরা এর কথা বলছিলাম, কি বলে, রিনিউয়েবল এনার্জির কথা। এখানে একটা কথা হচ্ছে, উই আর সো মাচ অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, দেন হোয়াটস স্টপিং আস ফ্রম ইমপ্লিমেন্টিং সাকসেসফুলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আপনি হচ্ছে না এমন নয়, কিন্তু অনেকটাই হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে এটা অনেকটাই হচ্ছে, যেমন বলা হয়েছে, যেহেতু আমি খুব শর্ট করে বলতে গেলে যেটা বলতে হয়, রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রেও যে সোলার প্যানেল, সেগুলোরও একটা লাইফ আছে, লংজিভিটি আছে, অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি আছে। এবং পার্টিকুলারলি ফর দ্য ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, আমি একটা ছোট্ট যদি একটু এক্সাম্পল দিই, সাহারা মরুভূমিতেই যতটা এনার্জি তৈরি করা যাবে, সেটা দিয়ে হয়তো সিগনিফিকেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডকে হয়তো ফিড করা যাবে, কিন্তু এটা সম্ভব নয়, কারণ দেয়ার আর সাম সো মাচ অফ মেটেরিওলজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, দ্য ডাস্টিং, ওটা সিগনিফিকেন্টলি ওটাকে রিডিউস করে দেয়। সো দেয়ার আর সো মেনি ফ্যাক্টরস অলসো টু বি কনসিডার্ড হোয়েন ইউ গো ফর দিস রিনিউয়েবল এনার্জি অলসো। আই এম নট objecting that, but I am saying that there are some pros and cons are also there in the renewable energy part. ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড লজিক্যাল। তবে এটা যেটা উনি বললেন অনেকটাই হচ্ছে। এখন আইএসএ হয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স হয়েছে, যেটা ভারতবর্ষ ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে যেটাকে লিড করে। এখন অনেক দেশ তার মধ্যে জয়েন করেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে একটা গ্রিড করার কথা হচ্ছে সোলারে। সোলারে অনেক কিছু হচ্ছে, কারণ সোলারে যেটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে মার্কেট হ্যাজ কট ইট আপ। বাজার জুড়ে যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ কাজটা হবে না। সোলারে বাজারটা জুড়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট ইফ আই এম নট রং, দেন সোলারের এখন কস্ট ইজ লেস দ্যান দ্য কস্ট অফ দ্য ইউর কোল বেসড এনার্জি, ইজ অলমোস্ট কম্পারেবল, ভেরি কম্পারেবল। মানে আগে যেমন বিরাট তফাৎ ছিল সোলারের, এখানে সেরকম নয়। ফাইন, আমরা পরের প্রশ্নটা আসি, যে এনকাউন্টারিং দ্য পেরি-আরবান এরিয়াস, দ্য প্রবলেম আরবান স্যানিটেশন, is there any remedial action? Is urban sanitation নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে। Anybody would like to respond to urban sanitation question? Urban sanitation. Could you please repeat? I mean the question. Questionটা একবার একটু just repeat. Urban sanitation, বলছেন যে পেরি-আরবান এরিয়ায় আরবান স্যানিটেশন নিয়ে একটা মেজর প্রবলেম আছে। আমরা সবাই জানি হাউ গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান হ্যাজ বিকাম আ ফ্লপ। যে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে আমি কোটি কোটি টাকা খরচা করে একটা প্ল্যান্ট বানালাম যেখানে আরবান স্যানিটারি এফ্লুয়েন্ট আসবে, ট্রিট করবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 20% বেশি এফ্লুয়েন্ট আসছেই না। তো এই বিষয়টা কি করা যায়? দ্যাটস আ কোয়েশ্চেন। না, এটা নিয়ে সেন্ট্রালি বেসিক্যালি স্যানিটেশন, এগেন ইটস আ পার্ট অফ এগেন এসটিপি, হোয়াট উই কল প্র্যাকটিক্যালি, রাইট? সো যেটা এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে বেশ কিছু পলিসি অলরেডি নিচ্ছে, এবং বেশ কিছু লেটস সে ফরেন অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অল, যারা কিন্তু বিভিন্ন আরবান এরিয়াতে স্যানিটেশনের উপরে প্রচুর কাজ করছে। সো আগে যেগুলো হতো তার থেকে অনেকটাই ইমপ্রুভমেন্ট এসছে, আমি শিওর। ওরা যেটা বলার চেষ্টা করেছে, আরবান অ্যান্ড পেরি-আরবান আর টু ডিফারেন্ট বল গেমস। আপনি কলকাতা দেখছেন, শিলিগুড়ি দেখছেন, হাওড়া দেখছেন একরকম। আপনি যে মুহূর্তে পেরি-আরবান চলে যাচ্ছে, এটাকে আমরা বাংলায় মফস্বল বলি, সেখানে ছোট ছোট শহরের সমস্যাগুলো অনেক বেশি। আপনি যদি কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার 41টা শহরের মধ্যে দেখেন, বড় শহরগুলো বাদ দিলে সমস্যা হয়ে যায়। আই ডু এগ্রি উইথ হুএভার হ্যাজ রিটেন দিস কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, এটা আমি জাস্ট ওনার সঙ্গে অ্যাড করি যে এটা একটা প্রবলেম, এবং গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে এই প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আমরা বোধহয় এখনও অবধি এখানে প্রচুর পিছিয়ে আছি। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ আ উইক এরিয়া ফর আস এখনও অবধি। একসময়, এখন অতটা হয় না, কিন্তু একসময় পশ্চিমবঙ্গে এত বেশি হতো। আমি একজনকে বলেছিলাম, সে একটা বই লিখছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। বললাম, তুমি এক কাজ করো, WEST না লিখে WAST ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখো, তাহলে দ্যাট উড হ্যাভ বিন বেটার। তো এখন অতটা খারাপ অবস্থা না, তার থেকে অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে, বাট স্টিল। এটা কিন্তু সেন্ট্রালাইজ করার জন্য গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম অলরেডি আছে, লাইক লেটস সে NMCG যে প্রোগ্রাম, মানে এখন NMCG-তে বেশ কিছু প্রজেক্ট হচ্ছে। সো ডিফারেন্ট সোর্স থেকে, লাইক লেটস সে ওপেন ড্রেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লোজ ড্রেন, যেমন বারাণসী, দেন আই উড সে লখনৌ, দেন দিল্লি। So along the Ganges, whatever the cities, urban areas, whatever. গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামের কথা বলছেন, ইউ আর প্রভোকিং মি, লেট মি টেল ইউ, মানে উই আর কো প্যানেলিস্ট, যে পশ্চিমবঙ্গে
এই মুহূর্তে ভার্চুয়ালি একটা মিউনিসিপ্যালিটিতেও সায়েন্টিফিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হয় না অ্যাজ ম্যান্ডেটেড বাই সুপ্রিম কোর্ট। দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি অফ দ্য সিচুয়েশন। I fully agree. So that is what I told you earlier also. The argument Right, ends the there. policy, yeah. Argument ends there. না, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই এই প্রশ্নটা যিনি করেছেন বা যে করেছেন তাকে, যে হিস্টোরিক্যালি আমরা যদি একটু দেখি, আমাদের কিন্তু খুব মানে একটা বাকি সব গ্রাম থাকবে আর মাঝখানে একটা শহর থাকবে, এইভাবে কিন্তু কলকাতাটা ছিল। ইভেন শিলিগুড়িও কিন্তু অনেক পরে ডেভেলপ করেছে। ফলে শহরগুলোকে যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া, যেটা বিদেশে খুব প্রপার প্ল্যানিংয়ে করে, সেটা আমরা চাইনি বা ব্রিটিশাররাও চাইনি। ফলে যেটা হয়েছে যে কলকাতার ওপর একটা চাপ সবসময় ছিল বিভিন্ন রকম মানে কাজকর্ম করা, চাকরি বাকরি করা, এসব করার জন্য, আর বাকিরা চাষবাস করতো গ্রামে বসে। এবার আস্তে আস্তে যখন পেরিয়ারবানটা তৈরি হচ্ছে, যে কলকাতা আর চাপটা নিতে পারছে না, কলকাতাটা এক্সপ্যান্ড করছে, তখন কিন্তু প্রচুর লোক আসতে শুরু করলো, যেটার জন্য এই পেরিয়ারবান এরিয়াগুলো কিন্তু একেবারেই প্রিপেয়ার্ড ছিল না, মানে এখনও নেই। রাদার ড্রেনেজ বলুন, রাস্তাঘাট বলুন, অন্যান্য ফেসিলিটিস বলুন, সেগুলো নেই। শুধু কলকাতাটার দিকে আমাদের নজর ছিল। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ পেরিয়ারবানে চলে এলো। ধরুন নর্থ 24 পরগনা, হাইয়েস্ট ডেন্সিটি দেশের মধ্যে, পপুলেশন ডেন্সিটি, হ্যাঁ পৃথিবীর মধ্যে। পৃথিবীর প্রথম 20টা সবচেয়ে ডেন্স শহরের মধ্যে টিটাগড়, কামারহাটি রয়েছে, সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে। ফলে এইখানে দাঁড়িয়ে যে রেগুলেশনসগুলো বা রেগুলেটরি বডিগুলো যেগুলো এনফোর্সমেন্ট করার কথা ছিল, সেগুলো কিন্তু হয়নি। আমি একটা জাস্ট অন্য উদাহরণ দেবো, যে আমার একটা নমামি গঙ্গে বা এই সমস্ত প্রোগ্রাম দিয়ে শোধগঙ্গা এসব করে আমি গঙ্গাটাকে আমি রেজুভিনেট করছি, মানে কোয়ালিটি ওয়াইজ, মানে হেলথ ওয়াইজ নয়, এনিওয়ে। কিন্তু আমি যদি বিদ্যাধরী নদী দেখি, বিদ্যাধরী নদী অনেক ওপর থেকে আস্তে আস্তে নামছে, 4-5টা-6টা মিউনিসিপ্যালিটির কিন্তু ওয়েস্ট ওয়াটার ডিরেক্টলি বিদ্যাধরীতে যাচ্ছে, এবং ঘুষিঘাটা যেটা আমাদের চ্যানেল, সেটা থেকে কিন্তু বিদ্যাধরীতে গিয়ে ডিসচার্জ হচ্ছে পুরোপুরি পলিউটেড মেটেরিয়াল, এবং সেইটা টোটালি গিয়ে রান করছে থ্রু একদম মানে সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে, ডিসচার্জ করছে। আমার কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই, আমি ওদিকে তাকাচ্ছি না। ফলে এটা হচ্ছে আমাদের কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশন, এইটা আরেকটা বিগ ইস্যু আমাদের ক্ষেত্রে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন একটা প্রফেসর কোচ, এই যে আমাদের না কলকাতা সেন্ট্রিক ভাবনা বা বড় শহর সেন্ট্রিক ভাবনা, তার বাইরেটা আমরা দেখতে পাই না। সব কিছুই কলকাতায়, আবার একটু বড় করে ভাবলে সব কিছুই দিল্লিতে। হ্যাঁ, এই হোল আইডিয়াটা কিন্তু বোধহয় কোনো একটা জায়গায় তার একটা নেগেটিভ এফেক্ট আসছে। আমি একটু আই থিঙ্ক প্রফেসর মাইতি উইল রেসপন্ড টু দিস কোয়েশ্চেন, যে শুড উই গো ফর গ্রিন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্ট, অর লিখেছে না এনডি ভালো ভালো, অ্যান্ড রেজিলিয়েন্ট স্মার্ট সিটি। স্মার্ট সিটির যে বিষয়টা, সেটা আরবান হিট আইল্যান্ড হচ্ছে, নানান ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, এইগুলো গ্রিন বিল্ডিংয়ের কথা হচ্ছে, এই বিষয়টা কী জায়গা? এক্সাক্ট কোয়েশ্চেনটা কি, শুড উই গো ফর ইট অর নট? ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন, যে হাউ ইউ সি ইট, মানে এটা কি ঠিক হচ্ছে, ভুল হচ্ছে, আরও বেশি হওয়া উচিত? ডেফিনেটলি দিস ইজ ভুল হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, একদম ঠিক হচ্ছে। কিন্তু তার যেগুলো সবসময় আমরা যারা অ্যাকাডেমিক্স সবসময় আমরা তার প্রজ অ্যান্ড কনসটা আগে থেকে দেখতে চাই, তার ইমপ্লিমেন্টেবিলিটিটা আমাদের দেখতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যে এই জিনিসগুলো আমরা শুধু একজন ঠিকই বলেছে, শুধু এখানে আমরা একটা আউটপুট হয়তো বার করতে পারি, আনটিল আর আনলেস দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর দ্য গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং পার্ট টু ইট, এটাকে সাকসেসফুল করা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হবে। আদারওয়াইজ উই আর ফুললি উইথ ইট। রুপটপ গার্ডেনিং, তার মানে আরেকটা হলো যে LID, দ্য লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট, সেগুলোকে ইনভলভ করে এই গ্রিন সিটি, স্মার্ট সিটি আর অলওয়েজ ওয়েলকাম ইন দিস সিচুয়েশন। আই থিঙ্ক ভেরি ক্যাটেগরিক্যাল। খুব এক লাইনের একটা উত্তর, আমি তারপর ফাইনাল ওয়াইন্ড আপ করবো। ক্যান উই ইউজ অর্গানিক ওয়েস্ট টু ক্রিয়েট ইলেকট্রিসিটি? ফর এক্সাম্পল, ওয়েস্ট প্রডিউস ফ্রম ভেজিটেবল markets or flower markets, and make small plants that locally to supply electricity. It's an interesting thought, যে ছোট ছোট মাইক্রো প্লান্ট করা যায় কিনা, সেটা ফিনান্সিয়ালি ভায়াবল করা যায় কিনা, সেটা লোকাল ওয়েস্ট, আজকে বিভিন্ন জায়গায় মার্কেট থেকে যে ওয়েস্ট আসছে সেই ওয়েস্টগুলো দিয়ে করা যায় কিনা। একসময় কলকাতায় ভাবা হয়েছিল, কিন্তু ক্যালোরিফিক ভ্যালু কমের জন্য একটা সমস্যা হয়েছিল। হোয়াটস ইউর থট অন দ্যাট? Yeah, so I am very happy and glad to say that this is exactly what we do. And আমি যদি কোয়ান্টিটির ভাষায় বলি, তাহলে উই ইউজ বায়োমাস। না, বায়োমাস বিভিন্ন ধরনের ইউজ করতে পারি। আমরা সবজি মান্ডির ওয়েস্ট ইউজ করতে পারি, এগ্রিকালচারাল রেসিডিউ ইউজ করতে পারি, ফরেস্ট রেসিডিউ ইউজ করতে পারি, ফ্লাওয়ার্স যেগুলো টেম্পল থেকে বেরোয় ইউজ করতে পারি, এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন আমি যদি কোয়ান্টিটির হিসেবে বলি, একটা ধরো 15 টন
which is about 15,000 kg, এই ধরনের বিভিন্ন বায়োমাস ইনক্লুডিং কাউডাং ধরো আমরা কালেক্ট করলাম, করে সেটাকে ফিড করলাম আমাদের টেকনোলজিতে। তার থেকে আমরা অ্যাবাউট হাফ আ টন 500 কেজির মতো হাইড্রোজেন ডেলি পাবো, গ্রিন হাইড্রোজেন, ঠিক আছে? প্লাস উই উইল গেট সিএনজি, যেটা গাড়ি চালাতে পারবে, প্লাস উই উইল গেট বায়োটার, যেটা বিভিন্ন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে, পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, রাইট। প্লাস আমরা এক ধরনের স্মোকলেস কোল পাই, যেটার কন্ডাক্টিভ ভ্যালু আছে। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ যত ইভি ব্যাটারিজ তৈরি হয়, প্রত্যেকটা ইভি ব্যাটারিতে অলমোস্ট 8% এই কোলের পাউডার ইউজ হয়। তো এইটা একটা মানে So it's a doable thing. It's a very important thing কে আমরা এই বায়োমাসটাকে ইউজ করে এনার্জি বায়োমাস বেসড, ইনফ্যাক্ট ইফ আই এম নট রং, বায়োমাস বেসড এনার্জি প্রথম এখানে পশ্চিমবঙ্গে দিশের গড়, যেটা আগে ছিল সোলার, সেটা থেকে প্রথম কনভার্ট করে বায়োমাস এনার্জি দিশের গড়ে শুরু হয়েছিল। আই থিঙ্ক 1 মেগাওয়াট হয়েছিল সেটা। এনিওয়ে, আই থিঙ্ক উই হ্যাভ এনাফ অফ ডিসকাশনস। আমি ওয়াইন্ড আপ করি। ওয়াইন্ড আপ করার আগে যদি কেউ মানে আমাদের যারা গেস্ট আছেন, ওয়ান লাইন ফর দ্য ইউথ যদি বলতে চান, ইফ ইউ স্টার্ট। একদম বাংলায় রবি ঠাকুরকে স্মরণ করে, পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে, কাজে আমাদের সেই দিকটাকে নজর রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। ফাইন, ম্যাডাম। একটা কথা একটু আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। হ্যালো, ইয়েস স্যার, আপনি বলবেন কিছু? একটু বলতে চাই। আমি জাস্ট মানে অনেকক্ষণ এই আলোচনাগুলো আমি প্রথম থেকে শুনছি এবং আমার মনে হয়েছে ওভারঅল ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড। মানে ভাবতে গেলে সব দিক দিয়ে, সে সোসাইটির দিক থেকে ভাবুন, টেকনোলজির দিক থেকে ভাবুন, বা অ্যাওয়ারনেস বা অ্যাডাপ্টেশন, সবের থেকে খুবই কমপ্লিকেটেড। আমি শুধু একটা দুটো মানে কথা বলতে চাই যে আমি গত 30 বছর ধরে বারাসাত থেকে সল্টলেক যাতায়াত করি। আমরা যখন এয়ারপোর্টে, যেটা বললেন যে কলকাতা সেন্ট্রিক, যখন এয়ারপোর্টের ক্রস করি, যশোর রোড ধরি, টোটাল চেঞ্জ হয়ে যায়। ইভেন দ্য ক্লাইমেট, মানে আমি বলছি গত 5 বছর আগেও, যখন 5-7 বছর আগেও যখন ক্রস করেছি, একটা শীত অনুভব করতাম শীতের শুরুতে, হেমন্ত শীতের শুরুতে। আজকে এবং সবসময় কলকাতার যখন টেম্পারেচার যদি 11 হয়, দমদমের টেম্পারেচার 10 হবে, এটা দেখে এসেছি, এক্সেপ্ট দিস ইয়ার। এই বছরে কিন্তু সেটা পাইনি। এবং আমার মনে পড়ে যখন খুব ছোটোবেলায় আমি যশোর রোড দিয়ে যাই, তখন পুরো গাছে ঢাকা ছিল, দামি দামি গাছে, ছাদে গাছের চাদর, আমব্রেলা যাকে বলা হতো। পরবর্তীকালে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে পর্যন্ত এর উল্লেখ আছে। সেই গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয় রাস্তা চওড়ার নাম করে। আজ পর্যন্ত রাস্তা অনেক চওড়া হয়েছে, কিন্তু সেই কোয়ালিটির গাছ কিন্তু লাগানো হয়নি। আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে অনেক রাস্তা তৈরি হচ্ছে, আমরা কি একটু ভাবতে পারি না রাস্তার দুধারে গাছ লাগানোর কথা? রাস্তা, ওই প্ল্যানটা কি ওই গাছ রাস্তা তৈরি প্ল্যানের সঙ্গে কি অ্যাড করা যায় না? একেবারে একদম। এইটা একটা বড় ইস্যু। মানে এর জন্য, আর এই গত আমফানে বা এই যে গত যে স্টর্ম ইভেন্টগুলো হলো, এক্সট্রিম ইভেন্টস, আমরা ওয়েদার ইভেন্টস দেখেছি, তাতে কলকাতার অনেক গাছ পড়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে আগে যেমন বাঙালি আগে ভাবতো, ভারতবর্ষ পরে ভাবতো, এখন কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কি আমরা ভাবতে পারতাম না যে গাছগুলো যে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা চারা লাগাই? সেটা কিন্তু ভাবা হয়নি। দ্বিতীয় আরেকটা কথা বলি, এটা যদি ভাবিস, মানে আমরা যদি এই ভাবনাটা ভাবতে পারি যে যে রাস্তা আমরা চওড়া করছি, সেই রাস্তা চওড়ার সাথে সাথে আরও আমরা 2 ফিট রাস্তা বা 5 ফিট রাস্তা নেব, যেটা আমাদের গাছ লাগানোর জন্য ব্যবহার হবে। দ্বিতীয়ত ডেটার ক্ষেত্রে যেটা প্রফেসর মাইতি বললেন, যে ডেটা, আপনি যে ডেটার কথাটা বললেন সেটা কতটা অথেন্টিকেট। আজকাল ডেটা ম্যানিপুলেশন এত বেশি হয়, যারা কাজ করেন, আপনি নিজেও, ম্যাডাম এটা একটা বড় বিষয়, ডেটা ম্যানিপুলেশন শুরু করলে আরেকটা মিনিট করতে হবে। একটা কথা বলি, আপনি যদি ডেটার কথা বলেন, আমরা যারা রিসার্চ করছে স্টুডেন্টরা, গত 10 বছর বা 20 বছর আগে আমরা ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক নিয়ে কাজ করেছি যারা, রিসেন্টলি আপনি গত 2-3 বছরে দেখবেন সেখানে কোনো ডেটা পাবেন না। কেন এটা হলো? এটা ভাবনাটা কেন বদলালো? আর যেটা প্রফেসর ঘোষ বললেন যে সুন্দরবন নিয়ে কথা যে আপনারা বলছেন, আজকে কিন্তু জাপান পুরো কোস্টাল এরিয়া, সেখানে যখন ইভেন্ট হয় প্রত্যেককে অ্যাওয়ারনেস এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, প্রত্যেকের বাড়িতে ম্যাপ থাকে, যে ম্যাপ দিয়ে তারা জানে যে ফার্স্ট ইভেন্ট হলে আমাদের কোথায় যেতে হবে, সেই জায়গাটা ফিল আপ হয়ে গেলে আমাদের নেক্সট লেভেলে কোন জায়গায় যেতে হবে।
আমাদের সুন্দরবনের লোকেদের আমরা কি সেইভাবে ভাবাতে পারি ম্যাডাম না? ভেরি কারণ ইম্পর্টেন্ট এনডিআরএফ পয়েন্ট, এর থ্যাঙ্ক সঙ্গে করি আমাদের তো ওয়াইন্ড আপ এইটা করতে একটু হবে কারণ ভাবতে, ওনাকে ফ্লাইট ধরতে এটা হবে। কিন্তু এটা ভাবার জন্য না না আমাদের আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট উনি আপনি যে কয়েকটা কথা বললেন সবগুলোই অত্যন্ত জরুরি। যশোর রোড থেকে আরম্ভ করে আপনি আর যা যা বিষয়গুলো বলেছেন, আমার ধারণা এই অন্তত এই ভাবনাটা আপনি বললেন বলে অনেকের মধ্যেই চারিয়ে গেল এবং ভাবনাটা চললো, সেটা মনে হয় একটা বড় জিনিস। আমার মনে হয় এই আলোচনাটা চলছে, এটাই বড় জিনিস। Jayantababu, before you wind up, can I say one word very important as a practitioner of environment and climate? I can allow you one sentence, not one word. Please tell one sentence. So last 25 years I had been continuously automating the laboratories in MIT, Oxford, Cambridge, Western Perth University and all the top R&D labs, including pharma, defense and all these things. And monitoring the Southeast Asia Pacific environment control under UNCCP for 4 years. So I know the things from your point, academics points, from the administrator points, and from the people who are doing it. एक ही बात हिंदी में कहना चाहूँगा, तसव्वुर में कंगाली का दौर. We know everything, but we do the things which are damaging ourselves. Smoking kills, and we discuss the anti-smoking dialogues having a pipe cigar on our own. So, আমার কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে আপনি খুব ভালো করে শুনে নিন. This is a Youth 20 event. I made a pledge to the government of India and state government, both in the right forum, as a General Secretary of All India Reporter Association, that every death and birth in the family of every Indian should plant 10 plants there. It will eradicate the destruction of the environment immediately. 140 কোটি দেশ, প্রত্যেকটা জন্ম প্রত্যেকটা মৃত্যুতে যদি 10টা করে গাছ লাগানো যায়, প্রতিটা পরিবার থেকে 100 ভূত না খাইয়ে শ্রাদ্ধে, সেটা অনেক বেশি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কাজ করবে। ভেবে দেখুন। থ্যাংক ইউ। শুধু একটাই প্রশ্ন যে এত জায়গা আমরা পাবো কোথায়, এটা একটা বড় ইস্যু, বাট আই থিঙ্ক দেয়ার মাস্ট বি ওয়েজ আউট। প্লিজ ম্যাডাম কুইক। শাকসবজি লাগান, খাওয়াও যাবে, অক্সিজেনও পাওয়া যাবে। ফাইন, চলো। আচ্ছা, আমি এই ইউথ জেনারেশনের উদ্দেশ্যে একটা লাইন, শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাষা, এটা করলে চলবে না। যে প্রশ্নটা আমি একদম প্রথম যে বলেছিল যে আমরা কি করতে পারি, এই লুফোসগুলোকে চিনতে হবে, জানতে হবে, গ্যাপ এরিয়াগুলোকে ঠিকমতো চিনে রেখে পরবর্তীতে কাজ করতে হবে। কাজে নামলে তোমরা পারবে, যারা চাইবে তারাই পারবে। ফাইন, প্রফেসর ঘোষ। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে নিজের বিচার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ভরসা রাখো। যা শুনছো, যা দেখছো সেগুলোই যে সার সত্য এটাকে এরমভাবে বিশ্বাস করো না, আর সেখান থেকে কনফিডেন্টলি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো তোমার লক্ষ্যের দিকে। থ্যাংক ইউ। অ্যাবসলিউটলি, এটাকে ইনপুট হিসেবে নাও, এটাকে কোনো এরিয়া নয়। নেক্সট। আমি একই কথা বলবো, তোমরা যেগুলো লার্ন করলে আজকে ব্রেন স্টর্মিং সেশনের ভেতর দিয়ে, সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করো। অবভিয়াসলি লোককে এডুকেট করো, তোমার পাড়াপড়শি, তোমার ফ্রেন্ডস, হুএভার। সো সবাইকে অ্যাওয়ারনেস করতে পারলে নিশ্চয়ই একটা দিন খুব তাড়াতাড়ি আমরা এর রেজাল্ট পাবো। ফাইন, পরের জন। আমি চলে যাব প্রথম অডিয়েন্স থেকে যে করেছিল যে আমি কি করব, রাইট? সো আমি 3টে পয়েন্ট দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে জয়ন্তদা যেটা বললো, ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ দেখো বাড়ি গিয়ে। সেকেন্ড হচ্ছে আই ওয়াজ পার্ট অফ আ প্রোগ্রাম কল্ড ক্লাইমেট রিয়ালিটি লিডার। ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ যিনি বানিয়েছিলেন, অ্যাল গোর, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উনি এই প্রোগ্রামটা চালান ফর ইয়াং পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আই ওয়াজ আই গট আ চান্স টু বি পার্ট অফ দ্যাট। তোমরা ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করো, ক্লাইমেট রিয়ালিটি লিডার বাই অ্যাল গোর। আই এম শিওর তোমাদের মধ্যে আরও অনেকে ওই ক্লাইমেট রিয়ালিটি লিডার প্রোগ্রাম থেকে বেনিফিট পাবে। আর থার্ড হচ্ছে তোমাদের যারা পলিটিশিয়ানস আছে, লাইক কাউন্সিলার্স তোমার নিজের ওয়ার্ডে বা এমএলএ অ্যান্ড আদার্স, তাদেরকে চিঠি লেখো, বলো যে আমার এই জিনিসগুলো দরকার ফ্রম অ্যান এনভায়রনমেন্টাল পার্সপেক্টিভ। Put the pressure. Next. Anything very quickly. Sir told that there should be a data collection, so I'll encourage the youth to be a part of research and academic establishment, that at least we'll get some concrete data for the climate change. Thank you. I will wind up within a couple of minutes. 2-3টে প্রশ্ন এখানে ছিল যেগুলো আমি রেখেছিলাম। আচ্ছা, উন্নয়নকে সামনে রেখে কীভাবে পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে, আর ক্লাইমেট চেঞ্জের নিরাময় পৃথিবীর দেশগুলি কেমন সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।
প্রথম কথা, উন্নয়ন বনাম পরিবেশ এই লড়াই বহুদিন লড়েছি, এটা আমার মনে হয় হিন্দি সিনেমার মক ফাইটের মতো। এখনকার দিনে উন্নয়নকে পরিবেশকে মাঝখানে রেখেই উন্নয়ন করতে হবে, যার আক্ষরিক নামটা সাস্টেনেবল এনভায়রনমেন্ট, সাস্টেনেবল প্ল্যানিং, সাস্টেনেবল এভরিথিং, সাস্টেনেবল মুভমেন্ট। তো সুতরাং উন্নয়ন হবে, উন্নয়নকে এখন সেটা একটা বড় প্রশ্ন, উন্নয়ন কোট আনকোট কাকে উন্নয়ন বলবো, কাকে উন্নয়ন বলবো না। কিন্তু এই উন্নয়ন করে লাভ নেই যেখানে 1 দশকের মধ্যে 1.5 ডিগ্রি টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, আমরা থাকবো কি থাকবো না আগামী দিনে, সেটাই যখন কোয়েশ্চেনের সামনে, সেই উন্নয়নের মানে হয় কি, কোন উন্নয়নকে সেই উন্নয়ন বলবো, এটা ভাবার দরকার আছে। সুতরাং পরিবেশ কেন্দ্রিক উন্নয়ন, এখন সারা পৃথিবীতে নানান কনসেপ্ট আসছে, এখানেও বললেন, ম্যাডাম বললেন, উনিও বললেন, ইকোসিটি কনসেপ্ট আসছে, অনেক কিছু আসছে, সুতরাং সেইভাবেই ভাবতে হবে। আর সারা পৃথিবীর কথা বলছেন, জিজ্ঞেস করেছে কেউ একজন, সারা পৃথিবীতে খুব সংক্ষেপে 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা জানি প্যারিস এগ্রিমেন্ট হয়েছে। প্যারিস এগ্রিমেন্টে সবগুলো দেশ মিলে ঠিক করেছিল যে তারা এমিশন কমাবে, কিন্তু গোড়ায় গলদ ছিল। একজন রুগী যে আইসিইউতে ঢুকে গেছে, তাকে বলা হলো 5 বছর পর তার চিকিৎসা শুরু হবে। আর প্যারিস এগ্রিমেন্ট হলো 2015 সালে, আর প্যারিস এগ্রিমেন্টে ঠিক করা হলো 2020 সাল থেকে যা এমিশন কমানোর কাজ শুরু হবে। তো সেটা একটা গোড়ায় গলদ। তাই যাই হোক, তার মাঝখানে কোভিড হয়ে গেল এবং দেশগুলো বলতে আরম্ভ করেছে হাতে টাকা নেই ভাই, পরিবেশে কী টাকা দেবো, ক্লাইমেটে কী টাকা দেবো, সব টাকা তো কোভিডে বেরিয়ে গেল। কিন্তু হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে দেশগুলো অস্ত্র কিনতে যে টাকা খরচ করছে সেটা এখনও কিন্তু আগের তুলনায় কমেনি। সুতরাং ইটস অল অ্যাবাউট মাইন্ডসেট যতক্ষণ না বাড়ছে। এই যে G7 হয়ে গেল, সেখানেও কিন্তু এটা একটা সেই পুরনো জমিদারির মতো গল্প হয়েছে। জমিদার বাড়ি পুরনো, মানে আমি আমার জমিদার বৃত্তি রেখে দেবো, খুব গরিব হয়ে গেছি, একটা চেয়ার বিক্রি করে দিলাম, একটা টেবিল বিক্রি করে দিলাম। এখনও অবধি বড় দেশগুলো ওইভাবেই চলছে, একটু একটু হাত টিপে ছাড়ছে। কিন্তু এরম করে চলবে না, কেননা বড় দেশগুলো তো ইম্প্যাক্ট সমানভাবে হচ্ছে। কয়েক বছর আগে বস্টন শহর আমেরিকার, যাকে বলা হয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ক্যাপিটাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বস্টনের মতো এত ভালো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোথাও নেই। সেই বস্টন 7 দিনের জন্য ভূতের শহর হয়ে গেছিল, আ ঘোস্ট সিটি, বিকজ একটা ঝড় আসছিল অ্যান্ড দে অল র্যান অ্যাওয়ে। সো দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ ফেট সবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমি শুধু বলবো ইউথ, ফাইনাল লাইন যেটা, যে এটা বলার কোনো জায়গা রাখে না যে আগামী 50 বছর তোমাদের, এখানে যারা ধরো 20 বছরের আছো, তার মানে আমি ধরে নিই এখন যেভাবে লঞ্জিভিটি আমাদের অ্যাভারেজে বাড়ছে, তাতে আরও 55-60 বছর তোমরা থাকবে এই পৃথিবীতে। 60 বছর পর টেম্পারেচারটা কোথায় হবে হিসেব করে দেখো। তোমরা বলছি না কি করবোর আগে তোমরা কোথায় পৌঁছবে আগে দেখো। পৌঁছানোটা বন্ধ করতে গেলে কি করতে হবে সেটা ঠিক করো। যেটা গ্রেটা থুনবার্গ একদিন গিয়ে ওই প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে পড়েছিল। যখন বসে পড়েছিল তখন তার বাবা মাকে অন্যরা বলেছিল, আরে আপনার মেয়ে পাগল নাকি, প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে পড়েছে। ও বলে ওরকমই পাগল, কিছু করার নেই। প্রথম 4 দিন একা ছিল, তারপর 2 জন হয়েছিল, তারপর 5 জন হয়েছিল। এখন সারা পৃথিবীতে গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ, লক্ষ লক্ষ ইয়াং জেনারেশন, বয়স্ক মানুষ সবাই রয়েছে। সুতরাং নিজেদেরকে লড়তে হবে। আমি ফাইনাল একটা ইনফরমেশন দিয়ে শেষ করি। অ্যাজ পার আই নো, যা শুনছি বা যা কথা হচ্ছে, maybe there will be a youth-based movement in West Bengal, a structured movement will be taking place soon. তোমাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, তোমরা যোগাযোগ করো আমাদের সঙ্গে, আমাদের ইমেল এগুলো নিয়ে নিও, তোমরা যোগাযোগ রাখো, লেখালেখি করো, যদি কিছু করতে চাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ, মাই ফাইনাল ওয়ার্ড ইজ এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ। চুপচাপ বাড়িতে বসে থেকো না, এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ, then only you can make this world a happier place to live. Thank you everybody. I think we have taken a lot of time. I hope you have enjoyed. Thank you. Thank you, Mr. Jayanto Basu, sir, for chairing this session in an excellent way. Although this session was for a serious issue, but the way all the eminent panelists presented their views, it would impact a long-lasting effect on our mind and make us more aware of the present situation. May I request Mr. Vishwajit Roy Chaudhary, the chairman of SAIARD, to give the vote of thanks. থ্যাংক ইউ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। শুরু করেছিলাম শুভ অপরাহ্ন দিয়ে, শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি, বাংলাতেই বলছি।
এবং সত্যি কথা বলতে যে ব্রেনস্টর্মিং সেশনটা যেটা এখানে বড় বড় লাল অক্ষরের মধ্যে দিয়ে লেখা আছে, এটা সত্যিকারই ব্রেনস্টর্মিং সেশনই হলো এক প্রকার। এবং যেভাবে চারদিকে নিউক্লিয়ার ফল আউটের মতো ছড়িয়ে পড়লো, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যারা প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এখানে বসে আছে তারা যেভাবে রিয়্যাক্ট করলো, এবং আরেকজনের পরিচয় না দিলেই নয় যে ম্যাডাম সামনে বসে আছেন, উনি আমাদের ন্যাশনাল অ্যাটলাসের অফ থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন ন্যাটমো, যেটাকে আমরা চিনি ভারত সরকারের প্রথম ম্যাপিং অর্গানাইজেশন, তার উনি ফর্মার ডাইরেক্টর এবং বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ সয়েল সায়েন্সের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট। তো ম্যাডামের জন্য আমরা একটা জোরে হাততালি দিতেই পারি এখানে এতটা মূল্যবান সময় আমাদের সাথে ব্যয় করার জন্য। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এই প্যানেলে যারা প্রধান পরিচালক আজকের, আমাদের প্রিয় জয়ন্তদা, আমি যা দাদা বলি ওনাকে, প্রিয় ডক্টর জয়ন্ত বাসু, এবং এত সুন্দরভাবে দু হাতে মানে সব্যসাচীর মতো উনি সামলে গেলেন, এটা এক প্রকার অসাধারণ। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব জয়ন্তদার জন্য একটা হাততালি হোক, আমরা সবার জন্যই হাততালি দেখাচ্ছি। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব প্রফেসর তুহিন ঘোষকে, উনিও আমার দাদার মতোই, তো দাদাই বলবো। তো তুহিনদাকে আমি যখনই বলেছি তখনও না করেনি, এবং সম্ভবত তুহিনদার সঙ্গে এটা আমার তৃতীয় বা চতুর্থ একটা প্রোগ্রাম যেখানে তুহিনদাকে আমরা পেয়েছি। এবং সত্যি কথা বলতে পেয়েছি এই কারণে বলি, আমি নিজেই চাই লোকটা আসুক, কারণ এই লোকটা যে কাজটা করেছে ফিল্ডে গিয়ে, যে সুন্দরবন নিয়ে যে কাজ, সুন্দরবন নিয়ে যে কথা হচ্ছে, উনি হাতে ধরে সুন্দরবনকে হাতের তালুর থেকে অন্তত আমাদের থেকে অনেক বেশিও চেনেন। তো তাকে ছাড়া এই ব্রেনস্টর্মিং সেশন আমার মনে হয়েছে অপরিপূর্ণ থাকবে। তাই তুহিনদাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি তুহিনদার জন্য একটা জোরো হাততালি এক্সপেক্ট করব। আমি প্রফেসর রাজীব মাইতি, আজকে উনি বম্বে আইআইটিতে একটা কনফারেন্স ছিল, যেটাকে উনি ড্রপ করে দিয়ে কালকে জয়েন করবেন বলে, আজকের ফ্লাইট ধরবেন বলে, শুধুমাত্র এই প্রোগ্রামটাতে আসবেন বলে উনি জয়েন করেছেন। তো রাজীবদাকে তো ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। এবং আমি আর রাজীবদারও একটা কমন ইস্যু হচ্ছে, আমরা দুজনেই ইন্ডিয়ান মিটোলজিক্যাল সোসাইটি, যেটা ভারত সরকারের ইন্ডিয়া মিটোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, তার অন্তর্গত একটি সোসাইটি, আমরা দুজনেই তার মেম্বার, এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ রিলেটেড বিষয়গুলো সে নিয়ে মাঝে মাঝেই আড্ডা হয়। তো আজকের এই টপিকটা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ, তো রাজীবদাকেও বাদ দিয়ে আমি ভাবতে পারিনি। তো রাজীবদার জন্য থ্যাংক ইউ রাজীবদা। রাজীবদার যদিও ফ্লাইট ধরার আছে, আমি রাজীবদাকে অনুরোধ করব যদি কিছু অসুবিধা না হয় আপনি আর 2 মিনিট থেকে যান, তারপরে আপনি ফ্লাইটের জন্য হয়ে গিয়ে যাবেন। আর যদি খুব একান্ত দেরি হয়ে যায় আপনি বেরিয়ে যেতে পারেন, আমি আপনাকে আটকাবো না। Okay, I should get a guarantee that my flight is at 8:30, so by 7 I should be able to reach from here. Okay. If I start at 6. Okay. Thank you. ঠিক 8:30 7টায় পৌঁছে দিতে হবে আর কি। আমার মনে হয় আপনি আর 10 মিনিট থাকতেই পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই, পৌঁছে যাবেন। তো আমি নেক্সট ধন্যবাদ জানাবো আমাদের পরবর্তী যে বক্তা, এবং প্রণব দাস, উনি হলদিয়ার একটি অর্গানাইজেশনের সঙ্গেও যুক্ত, এবং আজকে উনি সত্যি কথা বলতে আমার ওনার সঙ্গে আলাপ ছিল না, কিন্তু ওনার যে সিইও তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাকে একবার বলা মাত্র বললেন যে হ্যাঁ, আমরা যেহেতু এই বিষয়ে কাজ করছি, আমি নিশ্চয়ই আমার একজন অথরাইজড পার্সনকে আমি পাঠাচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ প্রণবদা, ভালো লাগলো। এবং সত্যি কথা বলতে ডক্টর কুণালকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো। কুণালের পরিচয় যদিও আমাকে আমার আর এক দাদা মৃন্ময়দা, উনিও ক্লাইমেট ট্রেন্ডস বলে একটি অর্গানাইজেশনের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, মিনালদাই আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তো আজকে শুনে সত্যি আমার ভালো লাগলো ওনার বক্তব্য প্রথমবার, আশা করি আমরা আগামী দিনেও অনেকবার যুক্ত হব। তো আমি কুণালদাকেও আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমার ছোট ভাই আমাদের প্রবীণ টুডু, ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছে এখন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বোধহয় খুব সম্ভবত, এবং সেখানে ওর স্কলারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেভাবে আজকে প্রেজেন্ট করলো, সেটা তো আমারও সত্যিকারে খুব ভালো লেগেছে। আশা করি ওর মাধ্যমে আরও অনেক ইয়াংকে আমরা কানেক্ট করতে পারবো। তো প্রবীণ টুডুর জন্য আমাদের অনেক ধন্যবাদ। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট, নিজের ঘরের লোককে ডাল সবার শেষেই আমরা করব, যেহেতু আমরা হোস্ট অর্গানাইজেশনের একটা পার্ট, এবং সাইয়ার্ডেরও ভাইস চেয়ারম্যান, বা বলা যেতে পারে আমাদের রিসার্চ উইংসের উনি ডাইরেক্টর, ডক্টর অপর্ণা বেরা, উনি নিজে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের উপরে, গঙ্গাসাগরের ওপরই থিসিসের ওপর ওনার কাজ বা রিসার্চের পাবলিকেশন যা আছে। তো আজকে যদিও উনি আমার সম্পর্কে উনি আমার ওয়াইফ, বাট প্রফেশনালি she is professional woman and she is also doing several research work, so I respect her. In that case আমি সবাইকে বলবো যে সবাইকে যেভাবে আমরা করেছি ওনার জন্যও দেওয়া।
আমি জাস্ট দুটো কথা বলে আজ বক্তব্য শেষ করব। আজকে যত আলোচনা হয়েছে তার থেকে অনেকগুলো উপসংহার থেকে আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমি যখন প্রেসিডেন্সির গেস্ট হাউসে মানে আমাদের হোস্টেলে থাকতাম, আমাদের এক বন্ধু ছিল যে গোসাবা থেকে আসতো, আমার সিনিয়র 1 বছরের বন্ধুই বলতো। তো সে বলতো মাঝে মাঝে জানিস তো আমার বাড়িতে বাঘ চলে আসে, সে এসে রান্নাঘরে এসে শুয়ে থাকবে, ঠিক আছে। সেই দিন আমরা ওই রান্নাঘরটা ব্যবহার করি না, উঠানের ওপরে। তারপর সে সন্ধেবেলা উঠে গোয়ালে যাবে, গোয়াল থেকে একটা গরু মারবে, খেয়ে আবার পরের দিন এসে রান্নাঘরে উনুনের আঁচ নেবে, নিয়ে পরের দিন চলে যাবে। আমরা একটু টিন পেটাবো, চলে যাবে। এটা যে কেন হয় বুঝতে পারি না, ও কী মজা পায়। আমি বললাম বাঘ তোদের বাড়িতে আসছে না, তোরা বাঘের বাড়িতে চলে গেছিস। তো সমস্যাটা আমাদের এই জায়গাতে, আমরা জানি সব, করি না কিছু। আমরা বুঝি সব, বলি না কিছু। আমি যে কারণে প্রথমে একটা পয়েন্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম, সামহোয়ার সামহাউ উই শুড স্টার্ট ডায়ালগ। কারণ যতক্ষণ না আমরা ডায়ালগ স্টার্ট করব, যতক্ষণ না আমরা এক্সপার্টদের কথা শুনবো, কোথায় কি হচ্ছে জানবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুখ খুলতে পারবো না। আমাদের সেই যে জ্ঞানের ভাণ্ডার যেটা আমরা বলি, আজকে আমার সময় আমি যখন পড়াশুনো করেছি তখন ফেসবুকও ছিল না, ইন্টারনেটও ছিল না, আমাদের লাইব্রেরি থেকে বই ঘাঁটতে হতো। এবং আজকের যুগে ইন্টারনেট এসছে, কিন্তু আমরা সেটা কি প্রপার ওয়েতে ইউজ করছি? স্মার্টফোন হাতে থাকাটা মানেই তো স্মার্ট হয়ে যাওয়া নয়। তাহলে আমাকে এখন গোটা পৃথিবীতে অনেক কিছু হচ্ছে, এবং আফটার কোভিড আমরা অন্তত 20 বছর এগিয়ে গেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় আমরা সেটাকে ধরতে পারছি না। এই ধরতে না পারাটাই কোথাও গিয়ে আমাদের ওই ল্যাকিং অফ নলেজ, যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডিজাস্টার, আজকে যে বিষয়গুলোকে নিয়ে আমাদের এখানে বড় বড় হরফে লিখে বলতে হচ্ছে, সেটা আমরা আজকে ফেস করছি। এবং যে কারণে আজকে ইউথ 20 যে ইভেন্ট, ইউথ, ওয়াই ইউথ? বিকজ ইউথ ইজ দ্য পাওয়ার, ইউথ ইজ দ্য ফিউচার। আমি এমন কিছু বুড়ো হয়ে যাইনি, কিন্তু আমি আমার লেভেল থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছি, জয়ন্তদার লেভেল থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছেন, প্রত্যেকেই এখানে তারা ইমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন। যদি এখানে আরও 10টা হাত, যেটা গ্রেটা থর্নবার্গের কথা বলা হচ্ছিল যে একা ছিল, আরও যখন 10টা লোক জুড়লো তখন কিন্তু থর্নবার্গকে লোকে আর সিরিয়াসলি না নিয়ে পারলো না। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে যেভাবে ইনিশিয়েট করতে পারি, সেইভাবে যদি ক্লাইমেট চেঞ্জের এগেনস্টে রুখে দাঁড়াই, আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াই, তাহলে আগামী দিনে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে কোভিডের সময় যেরকম আমরা আকাশ ক্লিয়ার হয়ে গেছিলো, এয়ার পলিউশন লেভেল কমে গেছিলো, আগামী দিন আমরা নিশ্চয়ই পারবো। এবং সেই জন্য কিচ্ছু না, ছোট ছোট প্র্যাকটিসই যথেষ্ট। আর এই প্র্যাকটিসটা করতে শিখতে হবে, প্র্যাকটিসটা করতে জানতে হবে, প্র্যাকটিসটা করার জন্য কি করতে হবে সেটা শুনতে হবে, যে তারপরে নিজের মতামত চাপাতে হবে। আমি বলছি না কাউকে অন্ধভাবে ফলো করার কথা, কিন্তু অন্ধভাবে ফলো না করেও নিজের যুক্তিকে যদি খাড়া করতে হয়, তাহলে সমালোচনাটাও শুনতে হবে, আলোচনাটাও শুনতে হবে। আর এই দুটোকে যদি আমরা এক জায়গায় আনতে পারি, নিজের যুক্তি দিয়ে একটা লাইনে আসতে পারি, তাহলেই কিন্তু আজকে এই পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমাদের এত ঘন্টার প্যানেল, এত বক্তৃতা, লেকচার কোনো দরকার পড়বে না, আমরা নিজেরাই কোপ আপ স্টার্ট করতে পারি। আর আমি একটা ছোট্ট ঘোষণা দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হিসেবে আমি বলি যে সাইয়ার্ডের তরফ থেকে যেহেতু আমরা প্রচুর এই ধরনের ডায়ালগ ডিসকাশন আমরা কন্টিনিউয়াস থ্রু আউট দ্য ইয়ার করে যাই, তোমরা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাও তোমরা প্রচুর এরকম দিগ্গজ মানুষের লেকচার বক্তব্য শুনতে পাবে। তো আমি ফার্স্ট বলবো শোনাটা স্টার্ট করো, তারপর দেখবে বলাটা অটোমেটিক্যালি আসবে। আর যেটা সাইকোলজির ভাষায় অ্যাকশন তখনই আসবে, অ্যাকশন থেকে রিয়াকশান তখনই যাবে যখন তুমি ভাবতে পারবে। তো ভাবো, আবার বলছি যে ভাবা প্র্যাকটিস করো, আমার কথা নয় কিন্তু তাও কোট করেই বলছি, ভাবা প্র্যাকটিস করো। এবং আগামী দিনে আমরা আশা করি নিশ্চয়ই আবার কোথাও না কোনো প্রোগ্রামে আমরা আসবো। অ্যান্ড লাস্ট যেটা সুন্দরবনের কথা দিয়ে এতক্ষণ সবাই বলছিল, সায়ার্ডের তরফ থেকেই আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রথমবার ইন্টারন্যাশনাল ডেল্টা সামিট করতে চলেছি। এবং আমি তোমাদের আরেকটা খুশির খবর দিই যে ইন্টারন্যাশনাল ডেল্টা সামিটে যেরকম স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এম্বাসিস, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সবাই অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে, আমি 2021-এ ইন্টারন্যাশনাল রিভার কংগ্রেস করেছিলাম, যে রিভার প্রসঙ্গও এসছে। সেই ইন্টারন্যাশনাল রিভার কংগ্রেস এবছরে নেপাল গভর্নমেন্ট নিজে তারা হোস্ট করছে থ্রু কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটি, নেপালে। সো যদি কনসেপ্টে জোর থাকে, যদি ভাবনায় জোর থাকে, আমার মনে হয় যে আমরা নিশ্চয়ই পারবো। আর এই পজিটিভিটি নিয়ে আমাদের এগোতে হবে, দেয়ার ইজ নো চান্স ফর নেগেটিভিটি, কারণ প্রত্যেকটা নেগেটিভিটি আমাদের পজিটিভিটির দিকে নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে, আরেকবার ধন্যবাদ। আমাদের বাইরে ছোট একটি চায়ের আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই জানি খিদে পেয়েছে, বাট
আমাদের যৎসামান্য আয়োজন, আশা করি আপনারা সবাই সেটা গ্রহণ করে যাবেন। থ্যাংক ইউ।